லாய் 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 லாய். ஐயோ. தலைவரே மேரி கிறிஸ்மஸ் வா ப்ரோ அபு ப்ரோ. போடலாமா ப்ரோ ப்ரோ ஜாலியாக விளாட்லாமா? ஒன்று ஏதாவது போடலாமா? குளிக்கல வேற ப்ரோ. குளிருது குளிக்க முடியல. குளிக்கலான்னு பார்த்தேன். அட போயா, இந்த கூலிங்கில் வேர்த்தா குளிக்கலாம். வேர்க்கவே இல்லை. மூத்திரம் தான் அந்த மேனி கிடக்கு. தண்ணி குடிச்சா வருது மூத்திரம், திரும்ப தண்ணி குடிக்கிற, திரும்ப மூத்திரம், அப்படியே ஓடுது இன்னைக்கு ஃபுல்லாக. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? என்ன இன்னைக்கு ஸ்பெஷலு எதான் கொடுத்தாங்க? கிறிஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இல்லையா? சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? என்ன ப்ரோ நியூ அப்டேட்? நியூ அப்டேட்லாம் ஓப்பன் பண்ணி மதியானம் ஃபுல்லாக விளாண்டு முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நத்திங் ஸ்பெஷல் டுடே. ரைஸ் தான் ஐயா. அடியா டொமேட்டோ ரைஸா? நம்ம இந்த மார்னிங் இது எடுத்துகிட்டு வந்தோம் பீஃபு. சரி மாமியார் வீட்டில் ஃபுல்லாக பீஃபு இது செஞ்சாங்க. ஈரல் அது இதுன்னு. சரி ஒரு கட்டு கட்டி வந்தோன்னே அப்டேட் வந்துச்சு. சரி அப்டேட் ஓப்பன் பண்ணேன். ம் அது மாமியார் சூப்பராக செய்வாங்க ப்ரோ. நல்லாயிருக்கும். நல்லாயிருக்கும். எல்லாம் விளாண்டு முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. அப்புறம் ஃபைனலாக ஒன்று ட்ரை பண்ணேன் ப்ரோ. இப்போ வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. அங்கே ஃபார்மேஷன் ஃபார்மேஷன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. நான் இப்போ ஃபைனலாக இந்தா இப்போ 2 டிஎம்எஃப் வச்சிட்டேன் ப்ரோ. இப்போ ஒருத்தன் கிடச்சிருக்கான். அது இதுவும் இருக்குது, அவனுக்கு பூஸ்ட்டும் இருக்குது. கிக்கிங் பவர் பிஷிக்ஸு இல்லை ஆக்டிவேஷன் கண்டிஷன் பிஆர் அபோவ். நல்லா இது இருக்குது ப்ரோ அவனுக்கு. ஸ்டெமினா அதுவும் அப்டேட்டு 7 இருக்கான். நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. இதை வச்சு விளாண்டு பார்த்தேன். இதை வச்சு விளாண்டேன். ஐஸ் ஃபார்மேஷன் ஐயா. இது வச்சேன் ப்ரோ. நல்லா தான் இருக்குது. இன்னும் ஒன்று ப்ரோ. நம்ம என்னதான் ஃப்ரீ பிளேயர்ஸ், அதாவது ஃப்ரீ பிளேயர்ஸ் இருக்கானுங்க ப்ரோ. ஃப்ரீ பிளேயர்ஸ் இருந்தாலும் அந்த ஃப்ரீ பிளேயர்ஸில் பூஸ்டர் பிளேயர்ஸாக வச்சு விளாண்டா அது ஒரு கேம் பிளே இருக்குது ப்ரோ. அவனுங்களுக்குள்ள ஒரு கேம் பிளே இருக்குது. அது அது எனக்கு வந்து இப்போ தான் ரீசெண்டாக புரிஞ்சுது. நேற்று இவரு கூட விளாண்டேன் பார்த்தீங்களா, யார் நம்ம ஜோனஸ் ப்ரோ கூட. அப்போ தான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். அவர் கூட பூஸ்டர் இல்லாத பிளேயர்ஸ் வச்சு அவர் கூட விளாண்டு பார்த்தேன். அவர்கிட்ட இருக்க பிளேயர்ஸு வேலைக்கு ஆகலை. பூஸ்டர் இருக்க பிளேயர்ஸு வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சு 4-3 பார்த்தீங்களா, கோல் அடிச்சுட்டே இருந்தேன் பாருங்க. மூணாவது இதெல்லாம் 4-0 கிட்ட போச்சு. ஸோ அது நார்மலாக வச்சு நான் பூஸ்டர் இல்ல பிளேயர். அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சு அவனுங்க பூஸ்டர் இருக்க பிளேயர்ஸ் வச்சு விளாண்டோம்னா அது ஒரு தனியாக இருக்குது. இவனுக்கு கேம் பிளேவே கொஞ்சம் தனியாக இருக்குது. சரி அதான் ஓகே, இனிமேல் இது தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பண்ணலாம். ஓகே ப்ரோ. இப்போ ரோட்ரி நல்லா இருப்பான் ப்ரோ. நைஸு கிக்கிங் பவர் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். நான் அவனை தான் வச்சு விளாட்லான்னு பார்க்குறேன். டிஎம்எஃப் இன்னொரு டிஎம்எஃப் ஆனால் நல்லா இருக்குது ப்ரோ. ஒன்றுமும் டிஃபெண்ட் எனக்கு நல்லா அதிகமாகிடுச்சு ப்ரோ. ஆல்ரெடி ஒரு டிஎம்எஃப் வச்சுருந்தேன் அலான்சோ.
இப்போ இன்னும் டீம் ஒரு இது நல்லா இருக்கு. விளாட்லாமா ப்ரோ? வரீங்களா? ஏதோ விளாட்லாமா ஜாலியாக? ஒன்று விளாட்லாமா? நீங்கள் ஆள் எல்லோரும் வீட்டில் இருப்பாங்களே ப்ரோ, என்ன போடலாம். பிவிபியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு 50 காயின் ஒன்று வந்துருக்கு ப்ரோ. இது போட வாப்ஸாம ஆடலாமா ப்ரோ? ஓகே சரி ப்ரோ, நான் ஒரே ஒரு அது பேர் என்ன, ஒரே ஒரு இது மட்டும் போகிறேன். அது பேர் என்ன, இது டிவிஷன் மேட்ச் ஒன்று போகிறேன். எப்படி இருக்கும் பார்க்கலாம். சரிங்களா, நெட்வொர்க் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறேன். டிவிஷன் 2 போயிடலாம் பார்க்குறேன். விளாட்ல ப்ரோ, நேற்று லாஸ்ட்டாக விளாண்டது தான். அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி ஈவெண்ட்டு தான் விளாண்டேன். போட்டு பார்க்குறேன் இருங்க, எப்படி இருக்கு பார்க்குறேன். இருங்க ப்ரோ, பிளேயர்ஸில் மாத்திரம் எங்கேயும் சேஞ்ச் ஆகும்ல, இல்லை இதுக்கு மாத்திரமா டிவிஷனுக்கு தனியாக? ஐயோ என்னன்னு தெரியலையே. டீ சாப்பிட்றீங்களா ப்ரோ? டீ பைத்தியம் ப்ரோ. நான் கொஞ்சம் ஈவினிங் ஆனால் டீ குடிச்சிடுவேன், மார்னிங் ஆனால் டீ குடிச்சிடுவேன். வெளியே போனால் டீயில் தான் ஓடும் என் வாழ்க்கையே. வேறு கெட்ட பழக்கங்கள்லாம் எதுவும் கிடையாது. அதனால் டீ வச்சு அப்படியே. நீங்கள் எங்கே ப்ரோ, எந்த ஊர் ப்ரோ? நேற்று நிறையா பேசலாம்னு நினச்சோம், வேறு எதை பற்றி பேசிட்டோம் நம்ம நேற்று லைவில். சரி ப்ரோ, வந்திருக்கான் ஒருத்தன், டிவிஷன் 2 பிளேயர் போல் போயிருக்கான். ஹையஸ்ட் டிவிஷன் 2 போயிருக்கான். வெளியே மாற்றினாலே போதும்ல ப்ரோ, உள்ளே மாற்றணுமா? ஐயோ நான் அதை வர பார்க்க மாட்டேனே ப்ரோ. இல்லை இல்லை, நான் சென்னை தானே ப்ரோ, நானும் சென்னை. ஓகே, வெளியே மாற்றிட்டேன். பெப்பே, வாவ் பெப்பே ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரோ, ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு தெரிஞ்சு. நான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் பெப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரெட்டுக்கு போயிருக்கான். நைஸ். ஐயோ எனக்கு கோல் கீப்பர் மட்டும் வேணும் ப்ரோ, கோல் கீப்பர் மட்டும் எனக்கு கிடச்சிட்டானோ கவாக இருக்கும் ப்ரோ. சரி ப்ரோ, அவன் யார் வச்சுருக்கான்? பயங்கரமாக தான் இருக்குது. ஒலிசி வச்சுருக்கான். வினிஷ் ஜூனியர் வச்சுருக்கான் ப்ரோ, செம்மையாக ஓடுவான் ப்ரோ. அவன் கட்டாம ப்ரோ. அவன் நானும் சென்னை தான் ப்ரோ. இங்கே வண்டலூர் இந்த பக்கம், கண்டிக்கை இந்த பக்கம் இருக்கு. வண்டலூர் பக்கம், ஏன்னா வண்டலூர் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு தெரியும். வண்டலூர் தாம்பரம் அதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் இருக்கேன். கோவளம், அங்கேருந்து இங்கேருந்து ஒரு கார்னர் கோவளம், கிளம்பாக்கம், அந்த 4 இதுக்கு நடுவில் இருக்கேன் ப்ரோ. யார்? Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are ready to go any minute now. புரியா, இன்னைக்கு கூட வந்த ப்ரோ கீரப்பாக்கம். நம்ம அந்த கீரப்பாக்கம் மெயின் ரோட்ல பாய் இருப்பாப்ல, பீஃப் போடுவாப்ல பாய். அவுட் தான் வாங்குவேன் ப்ரோ நானு. பாய் தெரியல, பழைய ஆளு அவரு. அவுட் தான் வாங்குவேன் கீரப்பாக்கம் ரோடு. வா ப்ரோ, ஜோனஸ் ப்ரோ. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Koke. He's the kind of midfield player who can do a bit of everything. He's got wonderful technical ability, but also boundless energy and enthusiasm. If things start drifting away from this team at any point, they can rely on him to take things by the scruff of the neck and get them right back into it. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. நீ சொன்னீல ப்ரோ லைவ்ல ப்ளம் கேக், எனக்கு ப்ளம் கேக் நிறைய வந்துச்சு ப்ரோ. Well cut out, no margin for error there at all. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Bout of passing here, really easy on the eye. Oh, can he get onto this? Ruben Neves does well to get it back. Mbappe played out wide.
Fair to say, I think, a cautious start from both teams. Ooh. Roberto Carlos is very much the model of the modern-day fullback. Oh, that's fabulous. And he was alert to it. And it's Roberto Carlos. Ruben Neves. First quarter of an hour gone. He's a sharp little ball here. Aha, somewhat different, bro. Well, it seems Summa as bro, if the no message notification has been vandha, issued indha by pakkam both managers. Don't concede the varam opener. bro. Anta Opts for pakkam safety. varamata ana varala. Na inge thana. The pakkam na bro Rijkaard suttu. is the distributor-in-chief, always looking for movers. Looking to play him in. Picked out brilliantly. He's picked his way through. And he whips it. He's having a shot! That is decidedly lacking. Look, we've all been there. Not that it'll make him feel much better Notification at the moment. வரலையா? தெரியல bro. நம்மள ரொம்ப பாடுபடுத்துறாங்க bro இந்த YouTube காரங்க. எது கண்டுக்கறல bro. என்ன bro ஸ்பெஷல்? Roberto Jonas Carlos. That's Ruben Neves. Now it's Olise. Big chance! என்ன bro ஸ்பெஷல்? Barcelona with their first corner. The first in the game for either side, actually. Olise plays it short. And here's Olise. There's the shot! And kept out by the most elastic of saves. Well, someone's doing his job properly, Bro, Peter, that's for sure. தான bro. Vinicius Junior tries to pass it through. Roberto Carlos. Now it's Bellingham. Good ball, good take. Ayyo. And it's Ruben Neves. Koke running with the ball. Very nicely done. Looking for options for movement. டேய் அவன் போறான்டா. Ruben Neves. ஏடா ரூஸ்ரா ஆகுறீங்க? அவன் போயிக்கிட்டு இருக்கான்டா. இவன் போயிட்டு இருந்தான் Roberto bro. Carlos. ராயிலு. Ruben Neves. ஐயோ கல ஒலி. No way through. இப்படி பண்ணிட்டேல. And it's Ruben Neves. Well read. And the danger is averted. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Ruben Neves. Oh, this is a great position. It's a pretty loose pass. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Yo. இவ்வளவு நேரம் லைன்ல Just off target. Adams. Ruben Neves. He won't be happy with that one. Royce is onto it in a flash. And he's had it nicked away. Rijkaard wriggles his way through. Spread it left. He slings it in. Oh, how that cross missed everyone is an absolute mystery to me. It warranted a finishing touch. Vinicius Junior. Well played. And that'll be the last act of the first half. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Where do you think we're up to after 45 minutes? Well, I don't think we need the stats to be on the screen to tell us about the pass completion rate, which has been
Obviously a letdown in this first half. All too often we've seen players left frustrated because of poor decision-making and just a general sloppiness. So I'm sure the boss will be getting stuck into his players to improve and improve quickly. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. And we are back on the way. 0-0, and we're at the halfway point. Takes a shot! They've scored! Pressure. And the second half is off to a flyer! Pressure. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. And the first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass. It put it on a plate for him. Barcelona have penetrated for the first time. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. That's a lovely, neat pass. Cannavaro. Nagatomo. And here's Elise. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Roberto Carlos. He really is being given no time to think on the ball now. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. Paulum kudukala. Ruben Neves is there to clear. Aimed beyond the defence. Yeah. Arsenal still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. Oh, that was vital. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. He's not got that quite right. Bellingham. Your impression so far, Jim? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. Xavi Alonso, and that's been intercepted. And they can counter here. Neither of these two want to come off second best. And that's gone all the way through to the keeper. Koundé. For Xavi Alonso. No question, this is the man you want to get onto the end of things. And they're back on the ball again. And it's Bellingham. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That is a brilliant interception. Bellingham. Nagatomo. And there's his chance to lead the counter. Nagatomo making good progress on the right-hand side. Raul. Defending was strong and firm. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Stood up well to him there. Over to the left. That's not going far. Just eases him off the ball. Tries a shot! Oh, well played, well sorted out. Bellingham. Well, he's going to be disappointed with that. Hazard. And he skips past his man. Oh, he's felt that, hasn't he? Foul and a free kick in a very dangerous area. And he's going to have his name taken. It looks like he's picked up a bit of a knock from that challenge. Well, he was the one player you had to keep away from the area. Not the best way to do it, though.
Cambio de jugadores en el Barcelona. We have got changes here from both sides, in fact. Well, great position for a cross this, Peter. Now to get good contact on it. Sustituidos por el dorsal 27, Bojan Krikic, el dorsal 4, el dorsal 21, el dorsal 19. Wonderful save by Vitor Bayer. And he looked every bit the assured keeper there. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. It's their second corner of the game. And he's taking no chances there. Kimmich. And now they can spring out of defence. Bumps him off it and wins back the ball. This usually is the time teams go into conservation mode. And it's Kimmich. Roberto Carlos. Now it's Roberto Carlos. Oh. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. Serginho is one whose deliveries we all know about. And back to the keeper. 2 minutes to be added on. It'll be a throw-in. And he's managed to get rid. And there goes the final whistle. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. நம்ம பழைய ஃபார்மேஷனை வச்சிடலாங்க. நம்மளுக்கு அங்கே 2 பேர் இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் போல். அங்கே 2 பேர் இருந்தால் தாங்க எட்டிங் கரெக்டாக இருக்கும். எட்டிங் அங்கே ஆளே இல்லை, சுத்தமாக கஷ்டமாக இருக்கும் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு. வரியா ப்ரோ? போடலாமா அபு ப்ரோ? லைவ்ல இருக்கியா? சொல்லுங்க பாய். ஜோனஸ் ப்ரோ இருக்கியா ப்ரோ? வா ப்ரோ. என்ன ப்ரோ லைவ் முடிச்சிட்டிங்களா? மதியானத்தோட அவ்வளோதானா? நைட் இருக்கா லைவு? சே, ஒரு கோலில் தோத்துட்டேன் ப்ரோ. அதுதான், அந்த ஒரு கோலை கொடுத்துட்டேன்னா அந்த கோலை நம்மளால சிஎஃப் சரியில்லாதனால அட்டிக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நைட்டு இருக்கும் பாய். ஓகே ப்ரோ. கோஆப் போடலாம் ப்ரோ, பண்ணா இருக்கும். யாராவது நீங்கள் கோஆப் போடலாம், ஒரு 4 பேர் இருந்தா ஜாலியாக இருக்கும். ஒரு அபு ப்ரோ வரன்னாரு. அவ்வளோ கனமா வெளியே இருக்கீங்களா ப்ரோ? ஓகே ஓகே. வெளியே தான் வர்றேன். ஜாலி தான் டெய்லி. ஜாஸ்டிக்கோட அந்த இதை எப்படி ஆகிட்டேன் பாருங்க ப்ரோ. நகம் பட்டு பட்டு பிஞ்சிங்க. கேக் கொடுக்க வந்திருக்கேன். அப்படியா?
ப்ரோ இப்போ புதுசாக இதே ஆட் பண்ணியிருக்கானு பார்த்தீங்களா? அந்த கனெக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்கானுங்க பார்த்தீங்களா? புதுசாக அப்டேட்டு வந்துச்சு, வெளியே வர எமோஜி வந்துச்சு பார்த்தீங்களா? ஐயா பெப்பே ரெண்டு மேட்ச் ஆட மாட்டான் போலையா? ஒரு டிஎம்எஃப் உன்னை வந்து சப்ஸ்டியூட்டாக வச்சுக்கிறான். இரு ஓகே, டிஃபரெண்ட்டு கொஞ்சம் அடி வாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ராம் ப்ரோ ஆல்சா ராம் ப்ரோ ஆல்சோ லைவா? அப்படியா ப்ரோ? கேட்டுப்பாரு ப்ரோ, கோவா போடலாமான்னு. ஐயோ, அப்படி பார்த்தாலும் இன்னும் ஒரு ஆள் வேணுமே. கோவா போடலாமான்னு கேளுங்க. ஆனால் ஒரு ஆள் வேணும்ல, இன்னும் ஒரு ஆள். அவர் லைவ்ல யாரா இருக்க மாட்டாங்க, கேட்டு பாருங்களேன் ப்ரோ. உடனே தோத்துட்டோம் ப்ரோ, ஒரு கோலில் தோத்துட்டோம் ப்ரோ, ஒரு கோல் வித்தியாசம். கோல் கீப்பர் ஒன்று கரெக்டாக வேணும் ப்ரோ எனக்கு. ப்ரோ இன்னும் ஒரு சிஎஃப் வேணும் ப்ரோ, எனக்கு அது ஒன்று வேணும் ப்ரோ, இருந்தால் போதும். டிஎம்எஃப் இப்போ பக்காவாகிடுச்சு, டிஃபெண்டும் எனக்கு பக்காவாகிடுச்சு, சிபிஎம். ஒரு சிஎஃப் மட்டும் ஒரு பக்காவான ஒரு சிஎஃப் மாட்டிக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. பழைய காலத்து ஆள் யாராவது இந்த குளிட்டு இந்த பெல்லே பில்லே பில்லே அவனுக்கு மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆள் மாட்டினாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எனக்கு அவங்கள போதும் ப்ரோ, அவங்கள வச்சா ஓடிடுவோம் ப்ரோ டிவிஷன் வந்து. எனக்கு அது ஒன்றும் இல்லை, நான் ஸ்ட்ராங்கான இல்லை ப்ரோ அந்த இடத்துல. ஹிட்டிங்கு கரெக்டாக இல்லை. இந்த லஜிட்டு பரவாயில்ல ப்ரோ, விளாட்றான். நம்ம நினைக்கிறப்ப ஹிட்டிங் பண்ண மாட்டான். அவருக்கு தோணப்போ எப்போயே அடிக்கிறாப்ல. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. இல்ல ப்ரோ, பழைய ஃபார்மேஷன் வந்துட்டோம் ப்ரோ. போன ஃபார்மேஷன் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. So it's away we go then. டிஃபெண்ட் தான் ப்ரோ இன்னும் நல்லா ஆகுது. Although a player joining here, a pretty exclusive club. This game is the 200th in his career for this side. Yeah, and he looks like he's raring to go here too, Peter. You can really tell how eager he is to leave his mark on this game. And when he's in that sort of a mood, he usually gets what he wants. Whoa. That's a lovely, neat pass. And it's Messi. Played back in. Now it's Messi. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. But he's well positioned. Decent chance! Oh, the keeper's done ever so well. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Size really matters, and it's time to make it matter really now. Quality ball. And now a sudden chance to counter. Nice looking ball. Can he latch on to this? That's a fabulous ball. Now what about a header? ஐயோ, என்னையா பண்ற முசிபா? That was a brilliant save. Yeah, he was well placed to deal with that. Well, both starting the game at a pretty decent tempo.
A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. That is good alertness. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. They get a throw in. Plays a sharp little ball here. Over to the left. Van Dijk gets over and intercepts. Royce is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Messi. No goals as yet. Now he's got space here. No, that's been intercepted. Well, that pass isn't the best. Guardiol. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Gets his head on it! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. It was such a clever idea to lift it into his path. He's on it, can he get away? That's tidy. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now he's off and running. That's been cut out, well played. And they'll start all over again with the goalkeeper. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Looking for a runner. And he thumps it clear. Raul. Neither side giving way. It has been tight. Oh, good read. That was well played, well stopped. Henderson makes the interception. That's good running with the ball. Now it's Mbappe. Unrelenting, uncompromising pressure on him. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. And he's being shifted off it. Good ball, good take. Chance, surely! Oh, it's hit the post. Oh, the ball's run loose here. Arsenal have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Well played, that has snuffed out the danger. Can he get on the end of this? Now it's Royce. Now, can they get him away? Cross needs to be good. Sticks it away! And that is going to be the final action of the first half. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Today, everybody. So that was the first half. What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained, so I'm looking forward to what's to come. An engrossing half, but we're still where we started. There's the start of the second half. So neither side has yet broken through. Oh, that's wonderful alertness. And he's quick to get it clear again. And it's Son Heung-min. Lovely feet.
Vitinha. That's an imaginative pass. An instinctive delivery. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Royce chasing after it. Xavi Alonso. And it's made its way to him. Royce. Arsenal have a free kick. And that is a routine catch. Xabi Alonso has totally shown his greedy streak, and the boss is not happy, I can tell you. Now it's Mbappe. And they're back on the ball again. Threads one in. That is a great pick out. Mbappe! Danger averted for now. Camavinga. Vitinha. And here's Mbappe. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. The muscular approach does pay off here. Now it's Royce. That'll be a throw-in. Best part of an hour, and still no breakthrough from either side. And it's Azar, looking to play him in. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Xavi Alonso kept aware, and it is reclaimed easily. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Ah, he made it look a bit predictable. Royce. Raul. And that is a little undercooked. Played out to the left flank, and the counter is on. Madrid finding their passes, and it's Son Heung-min. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. It's an inviting looking ball, that. Short changes him with that pass. He's looking wide. And here's Son Heung-min. And he gets rid in a hurry. And no, that was never going to make it. Arsenal couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Oh, no joy this time. Vitinha. Oh, that looks a good ball through. And this is Son Heung-min. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Showing good feet, and he's managed to get free. The cross. Tries a shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Oh, he's been caught napping! And the cross comes in. Shapes to shoot! Really well taken goal. And just like that, he's into double figures now. Duly reaped his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Substitution for Arsenal. First half மட்டும் full booster player. Arsenal can now introduce the first of their substitutes.
So the first moment of real significance. Well, it's better late than never, Peter, and that's potentially decisive now. On the field, number 8, Osman. Aimed beyond the defence. Bernardo Silva. Well, that's a race for the ball. Arsenal still ahead by the game's only goal. Son Heung-min looking for options for movement. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Van Dijk calmly anticipates. இவ்ளோ லக்கு ப்ரோ Vitinha எக்ஸ்பெக்ட் takes பண்ண control of it and he's முடியும் on the move. அவன் எப்படி பண்ண அது எப்படி இதுவாச்சு பாருங்க டிஃபெண்ட் Bernardo Silva is the team's great visionary. There will be 1 minute And the referee's looking at his watch. We could be done here. Serginho. Added time is up. Samuel bro. And there goes the whistle. இவ்ளோ லக்கு அதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பாருங்க அவன் ஈல வச்சு அடிக்கிறான் அந்த கேப்ல தான் அடிக்கிறான் அங்க யார் அடிப்பான்னு தெரியாது அடிக்கிறான் இவ்ளோ லக்கு அவன் கரெக்ட்டா தட்டான் பாருங்க இந்த கோல் Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Arsenal genuinely looked a very good outfit. எனக்கு இந்த ஃபார்மேஷன் தான் ப்ரோ கரெக்ட்டா இருக்கு வேற ஃபார்மேஷன் அந்த ஃபார்மேஷன் மாத்தி பார்த்தேன் மொத்த மேட்சே தோத்துட்டேன் ஒரு கம்பி கூட நல்லா இருந்துச்சு அந்த ஃபார்மேஷன் சரி நல்லா இருக்கே லிஜெண்டில் தானே வச்சு விளாட்றான் அப்படின்ட்டு வச்சேன் இன்னும் 12 பாயிண்ட் தான் ப்ரோ அதிகமாக இருக்கு நேற்று அந்த நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு விளாடாம விட்டேன் டிவிஷன் 3 தான் போயிருக்கான் அவ்வளோ மாதிரி தான் ஆளு ப்ரோ ரிசர்வில் யாராவது வச்சிருக்கிறேன் நான் நல்ல பிளேயர்னு பார்க்குறேன் ரிசர்வில் குன்றும் போனுன்னு கொட்டணும் பிடிச்சிடும் போனு கொட்டுரும் விளாண்டல போதும் விட்ரி ரப்பிங்க நல்லா தான் இருப்பான் ஆனால் பூஸ்டர் இல்லையா அவன்கிட்ட ஒரு பூஸ்டர் கூட கிடையாது அவனை வச்சு விளாடுவான் நல்லா விளாடுவான் அவனால் பட்டக்குன்னு வாங்குவான் பாலை ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பான் பையன் ப்ரோ சாமுவேல் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ போகுது டிவிஷனு செம்ம லக்கு ப்ரோ நாய்க்கு இருங்க ப்ரோ ஃபேனை மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக்கி வச்சுட்டு வரேன் இந்த சீசன் நல்லா இப்போ வரையும் 2000 ரேட்டிங் தான் 1272 ரேட்டிங் தான் அப்படின்னா டிவிஷன் 3 ப்ரோ டிவிஷன் 3ல இருக்கீங்களா டிவிஷன் 3ல இருக்கீங்களா நான் மட்டும் என்ன ப்ரோ நானே அதில் தானே ப்ரோ ஓ ஐயோ ஏதோ நான் அது ரெடி கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ எவனையுமே பார்க்கவே இல்லை எல்லாம் நல்லா தாங்கிறாங்க சூப்பரு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை தலைவன் பெப்பே வந்துக்கிறான் பெப்பே வைத்து இந்த பக்கம் போடலாமா நான் ஒசிமன் தான் செகண்ட் ஹாஃப் எப்படியும் கொண்டு வருவேன் அந்த இடத்துல ஆனால் மார்க்கோ பக்காவாக இருக்கும் எனக்கு சரி வேணாம் இருக்கணும் சரி இந்த ஒரு மேட்ச் இஎல்ஜிக்கு பதிலாக பெப்பே ஒன்றும் கிடையாது ப்ரோ அவன் ரெண்டு பூஸ்டர் பிளேயரு அவன் ஆனால் எனக்கு பெப்பே வச்சா அது என்னமோ தெரில ப்ரோ பூஸ்டர் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் என்னமோ நல்லாயிருக்கும் எனக்கு பிடிக்கும் அவனை வச்சு விளாண்டானா மோஸ்ட்லி கோலு நல்லா டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் அது என்னன்னே தெரியாது பெப்பே இன்னும் ஒரு 3 மேட்ச் ப்ரோ 3 மேட்ச் தொடர்ந்து வின் பண்ணானா போயிடலாம் ப்ரோ சீசன் 2
Division 2. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. ஒன்னும் ஒரு The கோல் கீப்பர் stadium bro. is full of noise ஒரு and CF energy. ஒன்னு. This certainly நல்ல ஒரு matters. CF. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. There's the whistle. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, a player that's very much moulded in the role. Big chance! ஓ எல்லாம் Decent காட்டானுங்க hit bro. and on target. எல்லாம் காட்டானுங்க. எல்லாம் காட்டானுங்க bro. And that's definitely not his best. Now, can they get him away? Now it's Azar. Azar going face to face with his great rival. A lot of space here, a real opportunity. Vardiol. Paris Saint-Germain finding their passes. And this is Torres. Azar. Raul. Chance here to counter. Now it's Haaland. Vardiol. Brzezinski. Dybala. Picked out brilliantly. Corner. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Oh boy. Vardiol. And it's Rosicki. He steps in and Yo that's the yo end of that. பால மட்டும் கரெக்ட்டா. Spread it left. Now this could be a chance. Takes a shot! Goal! Paris Saint-Germain! How very smart. He just got it right. Lucky goal, And the first thing lucky he could do goal, here, lucky Peter, is thank goal. his அந்த lucky teammate goal for the la நம்மளுக்கு pass. கோல் அது. They put it on a plate for him. Arsenal finding themselves unexpectedly behind. He's on it, can he get away? And that was very necessary. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Raul will not want to lose out here, not against this opponent. Back into the middle. Oh, cracking ball. Stood up. Mbappe! சுத்த முறா. They're level in age லக்ல போட்ட அந்த கோல் நீலாம் முதல்ல. Yeah, and analysis ஒரே of ஆள் the மேல goal பட்ட. should take a back seat to the importance of a committed எல்லாம் காட்டானுங்க reaction. bro. This is ஆப்போனன்ட். wonderful to watch. அங்க பாருங்க. எல்லாம் பழைய No ஆளு தான். space, no problem. You just cannot stop him. Well, at one stage he was being Ala, body what? checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Arsenal Oyyo, yo. and we're all square. ஆனா Such a big தட்டுக்கலையோ. goal, Peter. Yeah. Just when the opposition Nada, thought they could Marco. turn the screw, they're back to Marco, square one Marco. again. The manager will be absolutely delighted with such a response. They've got to be quick moving this forward. Xavi Alonso tries to play it through. Nice interception. His positioning was spot on. Asensio getting this one clear. லூஸ் தனமா பண்ணிட்டேன். போணும் எனக்கு வேண்டாம். கம்னறா. Rodri. Passing is crisp and sharp. And Torres! Fair attempt, just the wrong outcome. Well, to put it this way, he's probably made better decisions. நான் சொன்னால பையன். பெப்பே தான் ப்ரோ. பெப்பே அந்த லைன்ல நின்றானா தலைவன். Pinches it off him. ஐயோ. போச்சு ப்ரோ. And they're not going to make any further ஒரு progress now. அமுத்தி வச்சிட்டோம் ப்ரோ. அது கேன்சலும் பண்ணல. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. அச்சா.
bro இவன் யாரு bro கால ஓலி தீக்கி அடிச்சுங்கறான் and claimed it back swiftly. Aims beyond the defence. Cross to the back post. Van der Ven clears it away. It's a goal kick. bro ஒரு விதமான ஜென்மம் போல bro. Odo. Quality ball. Bumps him off it and wins back the ball. Brzezinski. Short changes him with that pass. And it's Kukçu. Kukçu was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Engages and forces him off the ball. Royce is, of course, well known for his dancing feet. Raul, brilliantly cut out. And he's there to belt it away. Plays a sharp little ball here. He's through, now is he in? And shot at goal! Goal! Paris Saint-Germain! double line pass forward. And again they hit அது the front. பண்ணல bro double line சொன்னாரு The line. movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. ஏய் என்னடா ஆச்சு ஏன்டா And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. ஐயோ So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? பா And he's managed to get rid. Kukçu. He's shifting through the gears here. ஐயோ என்னய்யா ஆளுங்க ஏன்டா என்னதான்டா ஆச்சு உங்களுக்கு நல்லா இதுவா விளையாடுறீங்க லூசுத்தனமா விளையாடுறீங்க half time. பாஸ் It's போட been thrills and மாட்டறாங்க spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that two-goal cushion early in the second half. தெரியும் bro அவன்ட்ட வந்து பெப்பேக்கு போட And the சொன்னாரு action is back on the way. Arsenal can really do Tambi. with some bigger names standing Tambi. up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. தம்பி And the shot! Oh, surely that deserved better. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Well, that pass isn't the best. Raul. Van der Ven. Saliba kept aware. Hey! And it is ball reclaimed out easily. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And that's not going to reach. எல்லாம் காட்டான் எட்டு பண்றான் Out towards the flank. This looks promising. Well timed. lag. Interception. Now it's Haaland. And the through ball. Haaland is ஐயோ onto ஐயோ this. ஐயோ கொச்ச கொச்ச Paris கொச்ச நிக்கிறீங்க Saint-Germain can breathe கூப்பிடும்போது வர again. மாட்டானுங்க Just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Now that looks a decent... And a chance! And that should get the job done. Lovely pass, but can he get there? Kukçu. Now try to spin that positively. I certainly can't. Still they trail, and time is ticking away. He's found a way through. பாஸ்க்கு அவனும் வரல அந்த இடத்துல They're back in possession and ready to go again. Good ball, good take. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Judge, போடா
Really well taken goal. Once more they've done it. They just will not lie down. Virgil Saliba. Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. And that really is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. This is quite a battle. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Neither of these two want to come off second best. And it's Dybala. Rosicki into the channel. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. That was a good run. Bro, the defense looked beaten there. 3-2 loss agite in Division 3 la. Here bro. Excellent challenge there, uncompromising. Chips it through. Oh, that's a fine interception. 3 பேர் இந்த லைன்ல நின்றானுங்க bro. அவன் மட்டும் தூக்கி அடிக்கலையோ. டவுசர் கிழிஞ்சிருக்காரு. 3 பேர் அந்த லைன்ல வரானுங்க. Raul, who needs just a moment to score a goal. மாத்துவோமா? சரி, பெப்பே போதுமா? பெப்பே சரி, நான் மாத்தோம். ஆலண்டுக்கு பதிலா சர்ஜினோ. சரி, எனக்கு ராயில் ரொம்ப யூஸ் ஆகும். சரி, இருந்தாலும் மாத்திருக்கேன். Sergino Kraska Changement pour le Paris Saint-Germain. அப்போ கூட கிராஸ்க்கு நடுவுல வச்சிட்டோம். Both sides then taking this chance to turn to their benches. Numéro 4. Rosicki. À leur place. Arsenal do have options available on the bench if they want to go that way. ஐயோ. யால பாருங்களா bro. Knocks it into space. என்னடா ஆச்சுன்னு தெரியல bro இவங்களுக்கு. வாங்கடா. That's a cracking ball. He's got away. Royce with the cross. Ora pavi. You just love the level of intensity here. Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. ang line la aadlam. Now it's Raul. Lag bro. Kukchu. Another pass just keeps it ticking over. Wah. Played with speed from back to front. Serginho is one whose deliveries we all know about. Hey! It's an inviting looking ball, that. Royce. மாத்திரா போதும். உங்களுக்கு பத்தி டிஃபெண்டுக்கு தான் ஆள் வேணும். Rafinha எடுக்கணுமா? Changement en cours. Deftly away. And it's made its way to him. And he's managed to get free. Yo. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Rafinha. Kukchu. Now it's Raul. And Rafinha. Vardiol, who's set up one goal so far. Passes coming off in quick succession here. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And he's quick to get it clear again. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. That's a sharp pass. Rodri gets good distance on it.
And it's Serginho. Oh, that's a key interception. And time is up. எப்படியோ A good watch, Bravo, more அது than a பண்ணனே good watch விடுங்க. actually, certainly from a sporting perspective. காட்டாம் It ப்ரோ lacks எல்லாம் winner, of காட்டானுங்க course. ப்ரோ வச்சிருக்க சிஎஃப் எல்லாம் காட்டானுங்க ப்ரோ விடுங்க என்ன பண்றது தோக்கலல்ல தோத்துறக்கூடாதுன்னு தான் ஆனுது அவன் கூட அவர் கூட ஒரு 4 பாயிண்ட் குறைக்கிறாங்க ஏன்டா ட்ரா தானடா பண்றேன் சைக்கோ டிவிஷன் 2 போயிருக்கான் ப்ரோ ஹையஸ்ட் அவன் டிவிஷன் 2 போயிருக்கான் என் ப்ரோ ஒருத்தர் 3 பெனால்ட்டி என்ன சேவ் பண்ணி 3-2 லாஸ் ஆகிட்டாரு டிவிஷன் 3ல பெனால்ட்டி சேவ் பண்ணி 3-2 லாஸ் ஆகிட்டாரு பெனால்ட்டி சேவ் பண்ணியா வா ப்ரோ ப்ரோ டிவிஷன் 2 பிளேயர் ப்ரோ ஹையஸ்ட் இருக்கான் பார்க்கலாம் ஓகே எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை அசாடு தலைவனுக்கு பதிலாக வேணும் விட்டிங்கா கூட நல்லா தான் இருப்பான் செம விட்டிங்கா எனக்கு பூஸ்டர் பிளேயராக இருந்தால் தாங்குறானுங்க ப்ரோ 70-80 வரைக்கும் தாங்குறானுங்க அதனால தான் அந்த மற்றவங்கள போடுறதுக்கு விருப்பாக இருக்குது இவங்கள என் பால் கண்ட்ரோல்லாம் நல்லாயிருக்கும் ப்ரோ எனக்கு பிடிச்சது அதான் என்ன எட்டிங் இருக்காது அது ஒன்று தான் மைனஸ் தலைவன்கிட்ட மார்க்கோ அந்த பக்கம் போட்டு பார்த்தீங்களா போன வாட்டி பெப்பே வச்சதுனால பாவம் ப்ரோ அவங்க அதான் இருக்கு பாவம் ப்ரோ அவங்க பாவமாக தான் இருக்கு ஒரு டைம் அப்படி தான் ப்ரோ இருக்கும் அது பிளேயிங்கில் இருக்கும் ப்ரோ ஒருத்தவன் நக்கலாக விடுவான் அந்த போன வாட்டி பார்த்தீங்களா தூக்கி அடிச்சிட்டு இருக்கான் பாருங்க தூக்கி அடிச்சு அதில் ஏதாவது ஒன்று ஃப்ளூக்கல்ல எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அடிக்க Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Against Arsenal. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So off we go then. Arsenal have opted for a 4-5-1 formation, it appears, Jim. Well, this setup, Peter, can be very defensive if that midfield is in place purely to form a protective layer in front of the back four. But it can also... Shoots! Oh, the keeper's done ever so well. Yeah, he was well placed to deal with that. Arsenal with the corner, they're first. They've played it short, and it's made its way to him. And now a sudden chance to counter. Oh, that pass isn't the best. Well, just when you think you've got Eden Hazard, Peter, he opens up another box of tricks entirely. And that's the thrill about him, isn't it? Every time you come and watch him play, he seems to come up with more and more surprises. Well, I mean, that's the key to the job, isn't it? Find a different way of doing the same thing, and that he basically excels at. He's fantastic once he comes inside. Anything is possible. Now it's Haaland. Big chance! Oh, It's run loose. Who's going to get there? Oh, he's been caught on it here. And the cutback. That is good defending. It's been repelled. Swung over. Mbappe. And the counter is on. Played out wide. Koundé with the slide tackle there. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Me only watching. Oh, it's not taken him long. Thanks, bro, and that's going to be a booking. Decent hit and on target. Great dust.
Well, height could make all the difference on these set pieces. Oh, he had to make that, and he did make it. Yeah. They want to be quick to recover this. Dana That's iduda. not gone well. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Oh, this looks sharp. And he's picked it up out wide, showing good feet. Aha, ivan and idukkaga try Goes for the pandran. shot! It's loose, and there's a race for the ball. Mbappe. They need to play this quicker in transitions like this. Koundé. Rodri. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Olise. Out towards the flank. Olise poranda. Back into the middle. He's free, he has got space. Well, now it's a race for the ball. Koundé, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Mbappe. Olise. Arsenal do have a chance to counter here. Olise. Oh, great feat, that. Oh, that's neat. Olise's cross. And that has been clubbed away. Now it's Mbappe. That's been slipped through. Here's found, and he shoots! Goal! Arsenal! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. A 1-0 lead established. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Olise. Line And he's poranda. found the shot! Ayyo bro. Gets it away! Blitz pass பண்றாங்க. ஐயோ லைட்டா திரும்பிட்டான் bro. Well, that's so refreshing. They win a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. The purest possible contact. What a fabulous strike. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. அப்படியே சேவ் பண்ணிடலாம் பார்த்தேன். Arsenal grabbed the equaliser and we're all square. அவனை Such வச்சு a எங்க big goal, நின்றாச்சான் Peter. பாத்தியா Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Oh, he's felt that, hasn't அடடடடடடடடடட. he? Olise charging forward, the ball at his feet. Oh, important interception. And he's there to clear it. Raul. Now it's Mbappe. Now Van de Ven. And it's Xabi Alonso. ஐயோ. And it's Royce. And There here's will be 1 Raul. minute added time. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Olise. And the whistle goes for half-time. அதான். Well, the glass is either half full or half Power shot empty. அடிச்சிட்டாங்க. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. And now to மாலு break. லைட்டா இப்படி நவுந்தான் பாருங்க அவன் This is இப்படி வந்துட்டான். fantastic. birthday boy If you're a of fan very from either special side, விடுங்க, it's பார்த்துக்கலாம். unpleasant. And சீக்கிரம் as விட for the மாட்டேன். managers, check your heart rate. என்ன It's a really ஆஃப் interesting பண்ணினே game இருந்தா when they head in at half-time at 1-1. அதான் பார்க்கறேன். Grigori There's the whistle then to start bro, the second இப்பயே half. இப்பயே மாத்துறான். coming on the field. அங்க பாருங்க. Number 9, Messi. Oh, nice touch. Number Mbappe! 22. Mbappe! ஐயோ செம்மையா கொண்டு போனான் bro. He's done very well to get to that. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. டேய் A searching ball out wide. He's in plenty of space here.
Cleared without hesitation. Raul. This is the time you need that pace. Rodri. That's a cute ball. And that has been cleared. அடே எட்டிங் It'll be a throw-in. எப்படி பண்ணிட்டான்? Robertson. Barcola. Robertson is one whose deliveries we all know about. Serginho. Now it's Mbappe. Can he get on the end of this? And he's worked it through. Face to face. Can he finish? Bro, lag bro. What a wonderful goal! We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Well, how cool was that? He was எங்க போய் almost lag teasing வருது the பாரம் keeper bro. there. Arsenal go into the lead. Robertson. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. நல்ல வேளை அசிஸ்டன்ட். Looking for the run. Saliba gets it clear. Over to the left. Nice interception, well timed. Raul. ஏய் very எவன்டடா disappointing, it has பாஸ் to be பண்றீங்க டேய். மனசாட்சியே இல்லாம வரவங்கிட்ட போய் பாஸ் பண்றீங்கடா. Threads one in. Rijkaard gets across to intercept that. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. ஏய் என்னடா? Oh, easy pickings there. அடா. No foul, says the referee. bro. Some good work on the right flank here. Oh, now here's an interesting matchup. Rodri. Wah. And Robertson. Barcola. Lovely bit of skill. And it's Ødegaard. Ødegaard has a shot! Oh, bang on target. பாரம் ப்ரோ எங்க போய் லாக் ஏதோ நல்ல வேளை நான் கரெக்டா அமுத்துன முன்னாடியே இல்லனா அவன் கொண்டு போய் தான் கால்லே பிடிச்சிருப்பான் தானே அது சனியை முடிச்சவன் எந்த இடத்துல போய் ஒரு லாக் வருது பாரு Substitution for Arsenal. Arsenal have their second corner now. Number 20. Cleared away. Coming on the field. Number 47. Rodri. Number 21. Arsenal still have the cards to affect this game. Substitutions taking place. Tries to get it clear. Stood up well to him there. Yeah. So, third corner of the game. Olise with the short one. Oh, looks like he's been taken out there. Bit of an appeal, but nothing doing. Arsenal really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. That's the keeper's ball. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. And here's Mbappe. And that's really well manoeuvred. Arsenal looking to pass their way through. Arsenal surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Neither of these two want to come off second best.
Tries to pass it through. Hey! Koundé. Yeah, they were looking for a counter-attack. Robertson. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Robertson going full tilt down the left. Pinches it off him. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Yeah. Oh, he's found support out wide. He's got tall. They've done it! Dying minutes, and we're all square again. A great delivery and a finish to match. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Substitution for Arsenal. Number 10, Olise. Coming on to replace him is number 18. Final checks on the touchline. A change about to occur. All square again into the dying minutes. Credit where it's due. Ah. This is... Oh no, this Go does on. not look good. Added time. And the shots! Oh, that was a half-decent effort. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. Board shows there will be 3 extra minutes. Now it's Osimhen. Lovely pass, but can he get there? Robertson. That's that, the end. Decent game of football, that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out, unable to be separated. Your final thoughts, Jim? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the card. So overall, I don't think பாத்தியா anyone bro will be லாஸ்ட் டைம்ல இவ்ளோ க்ளோஸ்ல போச்சு பாத்தீங்களா அத போய் தடுத்து ஸ்லைடு பண்ணி இவ்ளோ ஜஸ்ட் பையன் செத்துருப்பான் ப்ரோ அது கோலை மட்டும் அடிச்சதுல செத்துருப்பான் ப்ரோ ஐயோ சே 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 அவன் எட்டிங் அதெல்லாம் நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ ஆலண்ட் எட்டிங்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ அவன் வச்சிருக்க ஆலண்ட் வேறு ஆலண்ட் ப்ரோ நான் வச்சிருக்க ஆலண்ட் கிடையாது அவன் சரியான எட்டிங் அது நான் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அது வந்து என் மிஸ்டேக்கே கிடையாது கரெக்டாக அது போச்சு என் ஆள் ஹைட் இல்லை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாதுல்ல ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு ஐயோ சரி வை ஐயோ கோல் கீப்பர்னா ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ப்ரோ இவனும் நல்ல கோல் கீப்பர் தானே ப்ரோ ஏன் ப்ரோ என்ன ப்ரோ மியூசிக் ஐயோ கோல் கீப்பர்னா அப்படி ஒரு மாதிரி பக்குன்னு ப்ரோ இவனும் நல்ல கோல் கீப்பர் தானே ப்ரோ இவனை எனக்கு தெரியுமே ப்ரோ இதோ இவன் இருங்க சும்மா எடுத்து வச்சு பார்க்குறேன் இல்லையா ட்ரைனிங் பண்ணோம் இருங்க வர நல்ல கோல் கீப்பர் ஆச்சு ப்ரோ எனக்கு தெரியுமே ஜம்பிங் எல்லாமே நல்லா இருக்கு ப்ரோ
நல்ல கோல் கீப்பர் தான் ப்ரோ இவன். அவர் ஒரு கிக்கிங் பவர் எல்லாமே இருக்கு. ஆனால் 4 ஸ்டார் கொடுத்துருக்கானுங்க. ஏன் இருங்க வர. அந்த கோல் கீப்பர் எனக்கு தெரியுமே ப்ரோ. நம்ம பார்த்துருக்கோம் பழைய ஆள். ஆனால் அது இவர் வேலை இதனால அப்படி பண்ணியிருக்கானுங்களா? இருங்க பார்ப்போம் மேட்ச். எவ்வளோதான் ட்ரைனிங் ஆகிறான்னு பார்ப்போம். அவர் ப்ரோ ஜம்பிங் 80 செம்மல. புரியல ப்ரோ. கா தலையா செலெக்ஷன் கான்ட்ராக்டில் எடுக்க ப்ரோ. கான் தலையா. ஆமாம் ப்ரோ எனக்கு இது கோல் கீப்பர் சரியில்லை ப்ரோ. அதான் என் கோல் கீப்பர் தானே ப்ரோ பிரச்சனை. ஐயோ எதுலையோ போகிறோம். கோல் கீப்பர் தானே ப்ரோ நம்மளுக்கு பிரச்சனை. அவ்வளோதானா ப்ரோ இவன் ட்ரைனிங்க. எயிட்டி ப்ரோ. ஆனால் ஒன்றும் இவனுக்கெலாம் வித்தியாசம். ஜம்பிங்லாம் தலைவன் 89. ஒன்றுமேல ப்ரோ வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இவனுக்கு போயிட்டு வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஆர்வ கோளாறில் சிறந்த ஆர்வ கோளாறுனா நான் தான். பாருங்க ஒன்றுமேல எவ்வளோ வேஸ்ட் பண்ணேன். ஆனால் இவனுக்கு எதுவுமே கொடுக்கல. அவ்வளோதான் ப்ரோ பிளேயர்ஸு. அதில் விளையாடாத பிளேயர்ஸ்லாம் தூக்கிடணுங்கிறேன் ப்ரோ. இவனை வச்சு நான் விளையாடுறதே இல்லை ப்ரோ. இவனை வச்சு ஆனால் இவன் நல்லா இருப்பான் தான் சொல்கிறாங்க. இவனை வச்சு விளையாண்டு பார்க்கலாம். சரி பார்க்குறேன். எனக்கு கோல் கீப்பர் தானே ப்ரோ சரியில்லை. பார்த்தியா மைக்கு 89 ப்ரோ ஜம்பிங்கு. மைக் வேண்ட்டு கேப்டன்சி ஜிகே ஐ பாயிண்ட்டு. அவனை பார்த்துக்கலாம் வச்சு 499 மேட்ச் விளாண்டுருக்கேன். ஒரு மேட்ச் விளாண்டு 500 மேட்ச். எவ்வளோ ட்ரா பாருங்களேன். சரி பாஸ் சரியில்லைங்க. ஃபினிஷிங் ஓகே. நான் ஜெனிட்டி ஃபெரார் எடுக்கலாம்னு இருக்கேன். டீம் மெயின் எடுத்தால் இம்ப்ரூவ் பண்ண டிஃபென்ஸ் கொண்டு சிபிஐ அர்னால்டு ஆர்பி ஹைலைட்ஸ் தான் இருக்குது. இல்லை ப்ரோ நான் கோல் கீப்பரு அப்படி இல்லைன்னா சிஎஃப்பில் இருக்க யாராவது ஒருத்தர். அதில் யார் பெஸ்ட்டோ நான் ஒன்றும் சரியாக பார்க்கல. ஏன்னா எனக்கு சிஎஃப் நீங்களே பாருங்களேன்.
எனக்கு இப்போ டிஃபண்ட் ஓகே ப்ரோ, எனக்கு பக்காவாக ஓகே ஆயிடுச்சு, எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போதைக்கு. சரிங்களா? இரு ப்ரோ, இப்போ நான் இப்போ ஆஃப் பண்ணுறேன். நான் இவனுங்களை 2 பேரும் டிஃபெண்ட்லேருந்து ஆஃப் பண்ணுறேன். பாருங்களேன் எங்கே வரைக்கும் வருவானுங்க பாருங்க 2 பேரும். ஆனால் 2 பேரும் வர்றதுனால எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ப்ரோ. ஏன்னா இவனுங்க வர்றதுனால நம்மளுக்கு பாசிங் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது டிஃபெண்ட். ஆனால் இவனுங்க வர்றதுனால நீங்கள் பாருங்களேன், நான் ஃபஸ்ட் ஹாஃப்லேயே ஏதாவது பிரச்சனை நடக்கும் பாருங்க. ஒன்றும் போல பாருங்க, அந்த 412 தான் நிற்கிறேன். தொடர்ந்து ஒரு 3 மேட்ச் வின் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும். ஏன் வின் பண்ண விட்றாங்க? ஜியாட்டின் ரப்பிங்க இந்த மேட்ச் வச்சு விளாட்றான். ரப்பிங்காவையும் இந்த வாட்டி பூஸ்டர் இல்லாத பிளேயராக இவன் கூட வச்சு விளாட்றான். சரி வேணாம், இந்த மேட்ச் இருக்கட்டும். எல்லாம் இருக்கானுங்க, இல்லாமலாம் இல்லை நம்மளுக்கு. வேணாம் இருக்கட்டும். நான் வின் பண்ண ஆல்ரெடி நம்ம ட்ராவில் போயிட்டு இருக்குது எல்லாமே மேட்ச். அது வின் Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. There's the whistle, and here we go. Mignon totally focused today, as always, as he has been throughout the 499 appearances. Climbs up big! And the header is disappointing in the end. Well, this is simple. The supply is to be admired. The defending is to be admonished. And it's Royce. Aimed beyond the defence. Oh, he's bustling through here! Oh. Koundé gets good distance on it. And it's made its way to him. Big chance! He's delivered all right! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. India are already chasing the game. They didn't envisage that. It's just beyond his reach. Lewandowski tries to play it through. Defending of the desperate variety. And it's hoisted clear.
Now try to spin that positively. I certainly can't. என்ன ப்ரோ ஆச்சு அவனுக்கு ஒரு மாதிரி நிக்கறான். Can he spark a counter here? And no, that was never going to make it. Looking to play him in. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Yo! Right, That is good alertness. Haaland might just make this. பண்றதுல இருக்காங்க bro. Vinicius Junior. And it's Kukçu. Oh, கால ஓலி. Nice looking ball. Now he's got space here. Last ditch defending, but that'll do. Cafu has it in a wide position. Rijkaard attempts a clearance. Haaland. Out to the left it goes. He's found a way through. Such good technique. And the shot! Oh, It's loose and there's a race for the ball. Bro. Goody bro. Van der Ven gathers from the goal kick. Cafu promptly onto that, and that is that. Opportunity for Arsenal to break. Lewandowski, that's an imaginative pass. Rijkaard clears it away. And he was alert to it. That's going to go a long way. Otto in acres of space out wide. A header! And the keeper couldn't hold it. தம்மேட்டி. And yes, it's தலைவன் there! டிருக்குன்னு. பண்றது A பாருங்க. 2-goal lead and they're firmly in control. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? Arsenal are sitting pretty, 2-0 up. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. செலா எடலஸ் போடுறேன் அப்போ எதுவும் செய்ய முடியல. யா ப்ரோ. And he's managed to gift it back. Royce. Played into space. And he thumps it clear. That is ended up in no man's land. Now that's well seen too. Looking for options for movement. Haaland is onto it in a flash. Otto, can he get on the end of this? And the shot! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And they're at it again in double quick time. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. A killer pass, perfectly delivered. பூர் கனெக்ஷனா ஏன்டா இப்படி அறுக்குறீங்க ப்ரோ? இன்னும் 50 பாயிண்ட் ப்ரோ. 50. ஐ நீட் 50. ரெண்டு மேட்ச் ப்ரோ.
வணக்கம். வா ப்ரோ. என்ன ப்ரோ உன்னோட இது ஹைடில் வருது அலெக்ஸு? ஏன் ஹையில் வருது வந்து? another moderate handle this. அலெக்ஸு என்ன அலெக்ஸு? ஓகேயா? நான் 50 பாயிண்ட் வேணும்யா. 50 பாயிண்ட். ஓஹோ 55. ஐயோ ஏயா அதை வார கரெக்டாக கணக்கு வைக்கிற பாரு. இங்கே பாரு ப்ரோ இவனை. ஐயோ அப்படியே இப்படி பார்த்துட்டு அப்படியே இப்படி பாருங்க. நடக்க போதோ இது டப்பா கேமு. டேய் மாட்டினே நாடா. டேய் வாழை ஒரு ஒரு கண்ட்ரோல் வாங்கிட்டு வாழை விளையாடுவோம். சப்பா கேமா வந்து ஆடிப்பாரு தெரியும். சாம பெப்பே செகண்ட் ஹாஃப் எடுத்துக்கலாமா? வேணா இருக்கட்டும். So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. பால் நார்மலாவே கோவாகும். பால் பீன் கோவம். இதுல நம்ம அழுத்தினா தான் கோவாகும். ஃப்ரீ கிக்ல. Well, we're on the way. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Mohamed Salah. And it's mainly because of his frightening pace. What? He's a huge... Takes a shot! Bro! In for the pieces! Oh, nearly, but not quite. He's never the type to turn down a challenge, is he? Oh, well played, well sorted out. ஏய் என்னடா பண்ற? No way through. Cute ball now, how can he reach it? He's in a great position here. Yeah, he's offering an apology for that. He needed to deliver a பாத்தியா better bro ball. இதெல்லாம் என்ன மாதிரி இதுவே. Pops it off it and wins back the ball. Can he get it through? That's been slipped through. ஷானியோ நீ யாரா நீ பைத்தியம். Now what about a counter attack? Vieira, Pele, Salah. 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 Who's got the final touch there? என்ன மாதிரி இது ப்ரோ அவனுக்கு சிமுலேட்டர் விளையாடவா? Aimed beyond the defence. It's been a pretty high-octane start, at least from one side's perspective. Yeah, whether they've been allowed to set the standards or not, they're setting them, and a goal has to follow. Spread out to the left. Bail, bro. Now there's a fine ball. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And it's made it big chance! Oh, it's hit the uprights!
ரொம்ப ஓவர்ப்பா. Arsenal! ரொம்ப ஓவர்ப்பா. Arsenal take the lead. எத்தனை கம்பியில போடும்? ஏண்டா? கால போலிங்களா? Sophistication as doggedness. ஒரு வாட்டி ரெண்டு சான்ஸ், மூணாவது சான்ஸ், நாலாவது சான்ஸ் He would கம்பியில. have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. So the first moment of real significance. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Looking for options for movement. And he's managed to get free. Flings in across. Woo! It's in! And they're at it again! Yoppa! In quick time! செம கோல் bro. Momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. Things starting to look very comfortable. To be expected, Peter, they've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And here's Stoichkov. So what can they make of this? Looking to play him in. And the through ball. Vieira. Goalkeeper செதறான் பாரு. Good read. That was well played, well stopped. Now it's Raul. Short changes him with that pass. Well, that is one way to stop him. செம கோல் திரும்பது. இல்ல மார்டின். Given பண away. பிளேஸ் இந்தியால இருந்தா யாரும் இல்ல. நீங்க வாங்க தல. யா ப்ரோ நீ வேற. Mbappe. Chance for a shot. ஐயோ! Vieira. And it's Van Dijk. It's Camavinga. And it's Salah. Oh, lovely bit of skill. He is through here. Xavi Alonso. Raul. Camavinga kept his eye on it, and he's there. Pele. ஆஹா. Oh, that's superb. Now that looks a decent. He's had a shot. அப்பா யப்பா. And நான் அவன் a லைன்ல வருவான்னு terrific நினைச்சேன். save from யா the ப்ரோ நீ keeper. வேற bro. Stoichkov actually didn't யா do an செம்ம awful lot கோல்ரா wrong, அது. to be honest. அது என்ன And we ஒரு கோல் have தெரியுமா? our அவர் very கேட்ற first சாமுவல்ட்ட corner. தெரியும். ஆறவங்களுக்கு தான்டா தெரியும். Mignon. அந்த breathes a கார்னால sigh of relief கோவா as he போய் gets his ஊந்துட்டு hands பாறா. on the அவன் ball. கோல்கீப்பர் அங்க செதறனான் பாறா. அவன் போயினே இருக்கான் பாரு. Arsenal are looking to go forward now. கோல்கீப்பர் சேவ் பண்ணிடலான்ட்டு போறான். Mbappe. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And it's Otto. Header comes in! A collective sigh of relief from the defence. Arsenal looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Mbappe. Nicely weighted ball. Now the ball in. Excellent interception. Well, the run has been sold a little bit short there. Arsenal clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now it's Stoichkov. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ஏய் என்னடா ஆச்சு? ஏன்டா? Haaland chasing after it. 2 added minutes has been indicated. And he plays one through. And he's had a hit! And that has fair finished. Oh, that's a cracking try. Good Come on, technique bro. to keep it low too. ஆமாம் ப்ரோ. தடுக்கவே முடியாது. ஃபீல் 8 feet. அது அவன் நினைச்சது ஆக்சுவலா தடுத்துலாம் தான் போறான். Pretty robust defending. என்ன ப்ரோ? Loose. ஃபவுல் ப்ரோ அது. And the whistle goes for half time. Reflections on the first அது half. அப்படியே இப்படின்னு போகுது. அது நான் ஆக்சுவலா சும்மா தான் ப்ரோ ட்ரை பண்ணேன் நானு. அந்த R1 அமுத்துறது. இந்த கார்னர்ல இருந்து அடிக்கிற ஷாட் அது. நான் நார்மலா தான் அதை சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ட்ரை பண்றதே இல்லையா? அது மட்டும் தான் ட்ரை பண்ண, மத்ததெல்லாம் ப்ளே பண்றோம். அது என்ன ஷாட் சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல. சிப் ஷாட்டா ஒரு மாதிரி போகும்ல, அந்த கார்னர்ல இருந்து அடிப்பாங்க அந்த கோல். அதான் இவன் ஒலிசை அடிப்பான்ல ப்ரோ. ஒலிசை அடிப்பாங்க. And it's Camavinga.
ஐயோ Park Ji-sung, Pele, and that interception was Yo! most necessary. That's great positioning, so good from him. It's a decent chance to counter-attack. Plays a sharp little ball here. Yeah. Oh, and a chance! Appa. Just Slide பண்றாரா? cruising. Slide. They are cruising. And they are pulling clear here. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. A case now of complete control. வா Pele really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. ஐயோ Played out wide. Mohamed Salah. ஆஹா He's got away. And this is Pele. அப்பா Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Royce is, of course, well known for his dancing feet. Royce knocks it out wide. Pele. Camavinga. Good ball, good take. That has been slung wide. And he goes cross-field. Xavi Alonso. Great vision. That looks a good ball through. Now it's Haaland. And the ball is out of play. வேகமா போயிட்டான் Van Dijk. Park Ji-sung. It's Park Ji-sung. Pele. Evair. Pele. Lovely pass, but can he get there? Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. ஆ And it's been played through. He's picked his way through. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Just eases him off the ball. Knocks it into space. And he's in on goal. Chance! Sticks it away! Players ecstatic, fans delirious. This is utopian. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Arsenal are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way. Tries a shot! They've done it! It hurts, does it not? Oh, how reality hurts. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. And that's it. So, just time for me to say thanks to ப்ரோ Jim என்ன for ஸ்குவாட் his தெரியுமா wisdom. ப்ரோ வந்து சுமர்ல வரான் ப்ரோ இன்னும் ஒன்று ப்ரோ நீ 25 பாயிண்ட் இருக்கு ப்ரோ கால ஓலி
முக்கி ஆடுறோம் போல ப்ரோ. இவ்வளோ நல்ல ஆளுங்களை வச்சுக்கிட்டு டிவிஷன் 3 இருக்கானே ஐஎஸ்டி ஆடா பாய். இது 145. गोलकीपर मर गया. mana bro. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Against Arsenal. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. There's the whistle. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into a stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish. And a chance! Oh, he's been caught up this time, surely! Goal! Yeah, lag Arsenal! And that was as close to certain as can be. Well, the defence actually, were being far too slow to switch on to the danger. That's the kind of thing that makes managers go crazy.
I doubt very much that this was in the script. Mbappe calmly anticipates, and he thumps it clear. Plays a sharp little ball here. He's had it taken off him. Haaland unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Messi. Caicedo. Yeah, Messi. Haaland. Oh, well cut out. No margin for error there at all. And now they can clear their lines. And it's Caicedo. Good ball, good take. Mbappe! Oh, wow. And he has kept it out somehow. Yeah, he was well placed to deal with that. And we have our very first corner. Last-ditch defending, but that'll do. North Korea have their second corner now. Ball is over the line. That is a brilliant interception. Arsenal leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. It was indecision all round. They have to do a bit better than that. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Mbappe goes on a run down the left wing. And Royce! Ooh. It's loose, and there's a race for the ball. Hey! And here's Haaland. Caicedo. They've got to be quick moving this forward. Kessié. Oh, this is a very good run. Haaland. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Mbappe. Driving on and making good progress. Oh, good-looking ball. Diogo Costa gets his hands on it, and the danger is averted. Kessié. Mbappe. Well-timed, excellent interception. That's a sharp pass. Xavi Alonso. Nice physical challenge. 15 minutes till half-time. And it's Caicedo. Now it's Haaland. Oh, this looks sharp. Caicedo. Now it's Haaland. Kessié goes sliding in. He's picked his way through. It's a mighty effort! Cleared without complication. Tries to pass it through. Griezmann. Tries a shot! They have hauled themselves right back into it. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Not a defender in sight. He had all the time in the world. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. That has certainly made things interesting. Real chance! Oh, that is very close. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. ஆளே இல்ல பாருங்க, இங்க சுத்திட்டு இருக்கான் பாருங்க முஸ்லிம், அந்த பக்கமே ஆள் இல்ல பாருங்க. Takes a
shot! Big moment! Chama Massive goal goal! பையா. Wonderfully Ball smooth, ஆனா smart பெரிய and போச்சு பாருங்க. slick. Yeah, great movement and Pattu- great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. இனிமேல் வருண்டி டிஃபெண்ட். Arsenal get themselves into the lead. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. 2 added minutes has been Pass is indicated. short and sharp. Royce is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. ஐயையையே இவன் மாரே Donnarumma is there to clear. அல்லாதனடா நின்னுகிட்டு இருக்க. அதை ஏன்டா அப்படி அடிக்கிற? Now it's Shot. Mbappe. And that is going to be the final action of the first half. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first Please half. turn your attention to the screen for Neither side information holding back provided here. by the It local has been police. quite a half, this. Substitution for Well, it's a North lead Korea. that's by no means Number convincing. 10. The manager can't Tambi. go too easy on Coming his on the players here. I field think is they need to re-establish that number 20, focus and try to Torres. lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. Arsenal head into the half-time break with a narrow advantage. It is 2-1. And we are already promptly back underway. Royce looking for... Oh, what has super. happened here? A lot of space ahead of ஏய் him. என்னடா It's நிக்கறான்? loose now and they want to get it back. ஏங்க அப்படியே நிக்கறாங்க. ஃபவுலுங்க And he can அது. clear it away. என்னங்க இவனுங்க? ஒத்த ஃபவுலா கொடுக்க மாட்றானுங்க. Now it's அவன் காலை Griezmann. தடுத்துறான் போல. அட Fernando Torres. He's got away. வாங்குறீங்க. Crosses it in here. No அட messing about, just பாவிங்களா. bludgeoned away. Has a look and plays it forward. Now he's off and running. Kessié cuts it out. Good. Oh, good What? read. That was well played, well stopped. And he welcomes it in. Now it's Haaland. And again, he's sorted that out. டாலண்ட் terrifically. ஒரு தலைவலியே அதாங்க. அப்படியே ஸ்லோ ஆயிருவான். அப்படியே கொண்டு போயிட்டு. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Torres can get it clear. Deftly away. போச்சு. Raul being hunted in packs. Yeah, and they've got to be Lag. careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. That's a little off target. Van de Ven. Now Mbappe. கோல் அடிய வேண்டியதா. Kessié Foul. is someone so often referred to Foul as the கொடுக்காம. defender's defender. Now it's Torres. Torres! Oh, and they really should have been சத்தியமா made to அவன் pay. குடுக்கல பாருங்க அவன் ரெஃப்ரி. சிறுப்பா கழட்டி அடிக்கணுங்க. காலை தடுத்துட்டாங்க. அதாங்க நின்றுருக்கான் அவன். சும்மாலாம் நிக்கலங்க அவன் ஹாலண்ட். பெனல்டி லைன் அதுவும். Can he get it through? அங்க இருக்கான்டா Well, அவன். a glitch with the rangefinder there, Yanda, and bro. evident annoyance. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. பாருங்க. Torres. And it's Caicedo. Haaland. Big chance! Haaland! That is brilliant! Sumptuous finish, an absolute joy! Once more they've done it! They just will not lie down! Exactly what you want to see from your players. Courage, fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. Quite a thriller this one's become. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. ஓவரா அப்படியே. Arsenal with a chance to counter-attack now. Messi. Knocks it into space. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. ஏய் என்னடா பண்ண?
Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And the finish! It's a goal! And the comeback is complete! You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Oh, now here's an interesting matchup. Messi. Oh, what a climb! Now, who's going to be first to this? He's on it. Can he get away? North Korea can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Played out wide. Oh, well played. Raul, out towards the flank. Haaland. Kessié. Passes coming off in quick succession here. Messi. Haaland. Messi. And Messi! Good run, lovely take, but that is where it stopped. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay on side. கேம் சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கு அப்படியா ப்ரோ? ஐயோ, ஆஹா ஃபுல்லாக இருக்கு ப்ரோ. ஓகே ஓகே, நல்ல வேலை சொன்னீங்களே. வரவீங்கன்னு சொல்லவே இல்லை, சாமுவல்லாம் சொல்லவே இல்லை ப்ரோ. டே அவ்வளோதான், முடிஞ்சிடுச்சுடா. இந்த நேரம் பார்த்து மைக்கு கரெக்டாக ரெட் ஆகிட்டான் ப்ரோ. ரெட்டு என்ன உங்களை அடிச்சு விடு. Is as far as it goes. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. பாரு ப்ரோ, 475 தான் ப்ரோ. ஒரு ஃபவுல் ஒன்று கொடுக்கவே இல்லை ப்ரோ. அந்த நாய் என்ன நினைக்கிறானுங்கன்னு என்னன்னே தெரில ப்ரோ. பெனால்ட்டி லைனில் கொண்டு போயிட்டோம் ப்ரோ. ஆலண்டு கொண்டு போயிட்டு ஃப்ரீ. நான் 3 பேர் தனியாக போகிறோம். பாஸே பண்ணலை. காலில் வந்து தடுத்துட்டான். கொடுக்கவே இல்லை. நான் 3-3 ட்ராவாக தான் இருக்கும். $25 பாயிண்டில் எப்படி சொதப்பிட்டேன் ப்ரோ. நான் இந்த மேட்ச் வின் பண்ணியிருந்தா நேரத்துக்குள்ளே போயிருக்கலாம். வேறு ஏதோ ஒரு காட்டான் வரான். டிவிஷன் ஹையஸ்ட் டிவிஷன் 1. சரி, ஏன்னா டிவிஷன் 2 போயிட்டா நம்மளுக்கு சரி ஹையஸ்ட் டிவிஷனாவது வச்சிடலாம் பார்த்தேன். நம்மளுக்கு ஐயோ இந்த நேரம் தான் மைக்கி உட்காடுறான் பாருங்களேன். அடா யார் ப்ரோ இவனுங்க? நான் பார்த்தா இவன் வர எப்படி இருக்கிறான். இந்த லாஸ்ட் டைமில் வந்து எப்படி சொதப்புறானுங்க வரும் நம்ம ஆளுங்க. கோல் கீப்பர் போனாட்டி மைக் என்னன்னா சுத்தமாக விளையாட முடியல அவனால்.
கிராஸ் ஒன்று இருக்கட்டும். கிராஸ் இருந்தால் தான் வேலைக்கும். மேலே அங்கே பாருங்க எப்படி வச்சுக்கிறான் பாருங்க. ஐயோ ஃபுல்லாக தலைவன் கார்னர் தான் போல். ஃபுல்லாக ஹெட்டிங் தான் ஆடுவார் போல் அவர். ஹெட்டிங் தான். இங்கே இவன் ஹெட்டிங் நல்லாயிருக்கும். இவன் ஜம்பிங் 88 ஹெட்டிங் 80 அவன் ஓகே. சரி இந்த வாட்டி ராயில் செகண்ட் ஹாஃபில் கொண்டு வரலாம். டியூஷன் 2 போக வேண்டியது. இப்படி பண்ணிட்டு இவனுங்களை வச்சுட்டு போகிறது பெரிய போராட்டமாக இருக்குது ப்ரோ. இருக்கிறதே நம்மகிட்ட ஒரு கோல் கீப்பரு, 2 நல்ல கோல் கீப்பர் தான். அதுலேயும் ஒருத்தவன் ஜம்பிங் கிடையாது. இவனுங்களை வச்சுட்டு போகிறதே பெரிய விஷயமாகுது. இதில் அந்த நேரம் பார்த்தா அவன் உக்காண்டான் போன மேட்ச். மைக்கு ஜம்பிங் ப்ரோ. அவன் ஃபுல்லாக அடிக்க தான் செஞ்ச. ஹெட்டிங்லாம் இதெல்லாம் பண்ணல, கிளாஸே பண்ணல. அழகாக இருந்தானா நல்லா டிஃபெண்ட் பண்ணியிருப்பான். இந்த நேரம் பார்த்து இப்போ மைக்கையும் உக்காண்டான் பாருங்க. மைக்கையும் தம்பி நீ என்னவோ சாதாரணமாக நினச்சினுக்கிறாரு போல இவரு நம்மள. ஐயோ அங்கே வருங்க. அலர்னார் பார்த்தீங்களா அவரு. இனிமே இப்படிதான் எல்லாம் அப்படிதான் ஃபீல் பண்ணுறியா? வேறல போல. எது ப்ரோ வரல புரியல. கண்ணில் தண்ணி வரல போல. அப்பெல்லாம் இல்லை ப்ரோ. எனக்கு ஏன் ப்ரோ கண்ணில் தண்ணி வர போகுது? நான் ஃப்ரீ பிளேயர் வச்சு தானே ப்ரோ விளாட்றேன். எனக்கு ஏன் ப்ரோ கண்ணில் என்ன செலவு பண்ணி விளாண்டுட்டு இருக்கேன்? ஏன் ப்ரோ அப்படி நான் விளாண்டே ஆடதான் ப்ரோ செய்கிறேன். நீயே பாரு ப்ரோ லைவில். நீ லைவில் வரமாட்டேற. நான் என்ன பண்ணுறது? கண்ணு எரியுது ப்ரோ ஸ்க்ரீனை பார்த்துட்டு இருக்கனால. எனக்கு ஏன் ப்ரோ கண்ணில் தண்ணி வரப்போகுது? நான் ஃப்ரீ பிளேயரை வச்சுட்டு விளாண்டுட்டு இருக்கேன். பெருமையாக அந்த டிவிஷன் 2 வந்துட்டேன். நீங்கள் சொன்னீங்க அப்போ இருக்கிற இதுக்கு ஸ்மார்ட் அசிஸ்டண்ட்டு அவனை வச்சுட்டு இந்த வந்துட்டான்ல. ஒன்றும் கொஞ்சம் தான், இன்னும் கொஞ்சம் சொதப்பிச்சு போன மேட்சே போவேன்னு. நான் ஏன் ப்ரோ எனக்கு எதுக்கு ப்ரோ? நம்மளுக்கெல்லாம் அந்த இதுவே இல்லை ப்ரோ. ஹெட்டிங் சொல்ல ஒரு ஹெட்டிங் தான், ஒரு கிராஸ் தான் எல்லாம். அங்கே தான் அள்ளி போட்டு வச்சுக்கிறாரு. அந்த பக்கமாக தான் அள்ளி போட்டு வச்சுக்கிறாரு ஃபுல்லாமா. என்னடா பண்ற? வாய மொட்டை வா. மொட்டை வரமாட்டான் ப்ரோ. பெப்பே வந்தா நான் வந்திருப்பான் ப்ரோ அந்த லைன்ல. அவன் வரமாட்டான் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ நான் என்ன செலவு பண்ணியா ப்ரோ விளாண்டுருக்கேன்? நம்மளுக்கு பயன்றதெல்லாம் அதெல்லாம் இல்லை ப்ரோ. அங்கே பாரு ப்ரோ அவ்வளோ பெரிய பிளேயர் வச்சுருக்கான் தானே. என்ன திணறான் என்கிட்ட. அவ்வளோ நல்லாலாம் வச்சுருக்கான் தான் திணறான்ல. அது போதும் ப்ரோ. மட்டக்கிற நம்மக்கிட்ட பிளேயிங் இருக்குதுன்ட்டு இந்த திணறான் பார்த்தியா? அது போதும் எனக்கு. யோ எங்கயா அடிச்சா ஒன்று வேகமாக அடிப்பானுங்க. போன வாட்டையெல்லாம் அவ்வளோ வேகமாக அடிச்சானுங்க. 2 பேர் தான் இருக்கானுங்க. அவன் ஒரு ஆளு. ஏன்டா இங்க வரு. அவன்கிட்ட போகும் பார்த்தா இவன்கிட்ட போதா. ஐயோ அங்க வரு. ஆடா பாவி. ஜஸ்ட் மிஸ்ஸா. அவன் ஒரே ஒரு பாஸ் பண்ணியிருந்தானா நல்லா இருந்திருக்கும். கரெக்டாக தடுத்துட்டான்.
Vigo. Well, we expected better, and so did he. யோ மொட்டை என்னையா பண்ணிட்டு இருக்க? எட்டிங்லாம் 85ல இருக்குது. என்னையா பண்ணிட்டு இருக்க நீ? ஐயோ போய் ஐயோ ஐயோ யார நமிக்குது வர எப்பா ஆளு செதறிட்டான் ப்ரோ. அவன் நினச்சிட்டான் கிட்ட கொண்டு போக முடியல. இவனை தூரத்துல இருந்து ஹேண்டில் பண்ணுவோன்ட்டு. ஏய் ரசா ரசா கண்ணு குட்டி. எப்பெல்லாம் எட்டிங் பண்றான் பாரு ப்ரோ. அப்பா இருந்தது. ஐயோ ப்ரோ நான் பாலுக்கு அழுத்தினேன் ப்ரோ. ஏயா ஏலண்டு யோ ஏன் எப்படி உசுரவாங்க 2 எல்லோ கார்டு ப்ரோ. போச்சு இன்னும் ஸ்லைடே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பாலுக்கு அழுத்தினேன் ப்ரோ நான். யோ லோ இவனா இல்லை ஏலண்டா இல்லை போட டேலண்ட்டுக்கு தானே குத்தாருங்க ரெட் கார்டு. மாத்திட்டான் ப்ரோ. அவனுக்கு இதுவாயிடுச்சு. டேலண்ட்டை மாத்திட்டான் போல. வேலை மாதிரி ஒரு கடா ஒன்று வச்சுக்கிறான் பாருங்க இந்த பக்கமா. ஐயோ கரெக்டாக தான் போனேன். வேலை மாத்திட்டான் ப்ரோ. எப்படியோ ஒருத்தனை காலை உடச்சி அனுப்பிட்டோம். எட்டிங் போனோம் பாருங்க. கிராஸு கிராஸுக்கு பிறந்தவனே தம்பி. இப்பெல்லாம் ஆடுவேன்னு நினைக்கல இல்லையா? எட்டிங் பாருப்பா. எட்டிங்க பாருப்பா. அப்போ அப்படியா ஜான் கோலர். என்ன ப்ரோ வேணும் இது மாதிரி இருக்கான். அப்போ என்ன சொல்லுவாங்களே இது டெரண்ட் மாதிரி இருக்கான். ஐயோ அலன்சோ எதுவும் பண்ணிடாதயா. ஐயோ என்ன ப்ரோ ஒரு மாதிரி ஸ்லோவாக இருக்கானுங்க. நெட்வொர்க் இஷ்யூவா? போச்சு. Now it's Haaland, and he's intervened well there. That has been slung wide. It's come through, and he's had a quick look inside. Offside. And the assistant referee rightly gives him offside. And the half-time whistle goes. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. We're already back up and running after half-time. பா காட்டான் என்ன எப்படி நிக்கிறான் பாரு ப்ரோ. அங்க இவன் என்ன ப்ரோ எட்டிங் அடியே 100 இருக்கும் போல. ஆளுங்களாம் குழந்தைங்க மாதிரி இருக்கானுங்க. தம்பி இந்த இதெல்லாம் ஓவரா சீன் போடாத தம்பி. அந்த மாதிரி அளவுக்கு நாங்கள் விளாட்றோம். நீ ஈஸியாக கொண்டு போகிற மாதிரி ஏதோ எட்டிங் பண்ணால் முடிஞ்சிச்சு. ஏன்னா எங்கிட்ட அந்த மாதிரி ஆளுங்கள்ல. மற்றபடி முடிஞ்சா நீ பாஸ் பண்ணி ஆடுறா பாப்போம். ஓகே. நக்கின்னு போச்சா? அந்த சீனெல்லாம் எதுக்கு?
Now he's off and running. And he's picked out the run. Haaland. And he's whipped it across. Takes a shot. Oh! The keeper has reacted superbly. நல்லா ஆளா வச்சிருக்க தப்பிக்கிறடி நீ. Both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. And now a sudden chance to counter. And he's been shifted off it. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking play. And the shot! Oh! தடு எவ்வளவு தடுக்குறான் பாக்குறேன். Haaland clearly thought he had the beating of the keeper. Arsenal have their second corner now. He saw the danger and he went crashing in. Pirlo. It's just beyond his reach. Well, it's definitely the right attitude and application. இந்த பயம் இருக்குல்ல. Got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Serginho has created one goal already. And it's Drogba. Rijkaard. And it's made its way to him. Shot, surely! ஐயோ! They've scored! ச்சே அவன் தடுத்துட்டான் ப்ரோ அவங்கிட்ட. A two-goal lead and they're firmly in control. சரி. He's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. Portugal are sitting pretty, 2-0 up. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. புளுக்கல்ல போறான் அத்தனை நான் போய் ட்ரை பண்ணனே. To stop him. அவனுக்கு Intercepted. That was well played, well stopped. Arsenal looking to pass their way through. A lot of space ahead of him. And he shoots! நீயே எடுத்துருவேன் என்னாலே எடுத்துட்டு வர முடியும்டா. Instinctive save. நீ பூஸ்டர் பிளேயர் வச்சுக்கிட்டே உன்னால முடியுது. பூஸ்டர் பிளேயர் வச்சுக்கிட்டு முடியுது. நான் எல்லாமே பண்ணுவேன். Here's the chance to counter. என்னால கொண்டு வரவும் முடியும் எல்லாம் பண்ண Gets a முடியும். foot in here. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Zico delivers. It's a mighty பா effort. இந்த காட்டான் ஒருத்தன் நிக்கிறான் ப்ரோ அந்த கோளாறுன்னு. Like பா 3-0 for sure. Well, there's a bit complacent ப்ரோ there. இவன்லாம் எங்க Maybe he thinks பழைய ஆளுங்க எங்க ப்ரோ இவனுங்களா எங்கடா கொண்டு வரீங்க நீங்க? Now it's Royce. Great வா vision. வா வா வா. It's a promising position. ஆடாச்சே. That's a good block. இந்த வருஷம் யாரு ஜெயிப்பா? எது ப்ரோ கேக்குறீங்க? Arsenal have their third corner. பிஎல்லா? பிரீமியர் லீகா? இந்தியன் பிரீமியர் லீகா? அட யாரு ப்ரோ? Portugal have the chance to go the other way. ஐயோ Behind for a goal kick. இரு ப்ரோ நான் ஆளை மாத்திடுறேன். இந்தியன் பிரீமியர் லீகா ப்ரோ சொல்றீங்க அதானே பிஎல்ன்றீங்க? மார்க்கோ தலைவா தலைவா உங்களுக்கு பத்திக்கு கோல் வேணும் தலைவா. நான் காட்டானை வச்சுக்கிட்டு ஆடுறான் சனியம் வச்சோம். ஆனால் ஒரு கோல் ஃப்ளூக்கல்ல போச்சு பன்னாடைக்கு. அலான்ஸோ மாற்றிடுறோம் ப்ரோ. ஒரு ரெட் கார்டு குத்துற போகிறானுங்க. எங்கேயும் அந்த ஆளை காணோம். இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீக் சொல்கிறீங்களா ப்ரோ? எனக்கு எப்பவுமே அர்சனல் மேலே தான் ப்ரோ சொல்லுவேன். அர்சனல் மேலே தான் ப்ரோ. இப்போ கூட அர்சனல் தான் டாப்பில் இருக்கிறாங்க டேபிளில். அர்சனல் ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ. ஆனால் பட் இந்த வாட்டி இவங்க ஆஸ்டன் வில்லா நல்லா விளாட்றாங்கன்றாங்க ப்ரோ. Ended up in no man's பார்த்தேன். land. Zico could try cutting inside. ஐயோ அந்த ஆளு ஐயோ என்னையா? They'll want to make the most of this turnover.
ஏய் ஆஸ்டன் வில்லா 10 ரோ வின்னுனாங்க ப்ரோ 10 மேட்ச் வின் பண்ணிட்டாங்க பார்த்தேன் ஹைலைட்லாம் பார்ப்பேன் மேட்ச் லைவ் பார்க்க மாட்டேன் நான் ஹைலைட் பார்ப்பேன் உங்க வர பாஸா Now it's Haaland. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. என்ன தம்பி டிஃபெண்ட் எப்படி இருக்கு நீ ஏதோ அந்த ஆளுங்களை வச்சனால தப்பிச்ச இல்லைன்னு வச்சுக்கோ நீ நக்கிட்டு போயிருப்பேன் என்கிட்டலாம் பார்த்துக்கோ Raul. Good ball, good take. ஐயோ And the danger is averted. யா என்னையா பண்றான் மால இந்த இடத்துல வந்து பாஸ் பண்றியாடா Fluff the finish. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defense like that. Mbappe! ஓய் Oh, it ஓய் decent attempt, but ஜஸ்ட் மிஸ் கொய்யால கம்பில போட்டு உள்ள விடுது they're up to 5 corners now. Pirlo with the clearance. It's run loose. Who's going to get there? And that is it. The referee has seen enough. Well, that's a tough one. லக்கு நாய் ஸ்டார்டிங்கே லக்கு வந்துச்சு நாய்கிட்ட லக்கில் வின் பண்ணிட்டு போறானுங்க நாய்ங்க ஆடா பாரு ப்ரோ திரும்ப அந்த 412 நின்ட்டோம் ப்ரோ 475 போனேன் எம்மாம்மா வேணாம்மா கம்முன்னு இருமா வெளியே குளிருதுமா அமைதியா இருமா வெளியே குளிருது நாளைக்கு காலைல வெடிக்கலாம் போய் வைப்போம் உடனே பட்டாசு இதெல்லாம் ஏதாவது வந்து எவனா கொடுத்துட்டு அங்கே உசுர வாங்க போட்டு வெளியே சில்லுன்னு இருக்கு கொடுக்க மாட்றாங்க ப்ரோ ஒரே ஒரு ஆள் கொடுத்தாங்க ஓசியில் கொடுக்க மாட்றானுங்க ப்ரோ நானும் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறேன் கொடுக்க மாட்றாங்க ப்ரோ எது வரைக்கும் போயிருக்கான் ப்ரோ டிவிஷன் 1 10,000 ரேங்க் போயிருக்காரு இவரு திணறாரு நம்மக்கிட்ட ஆடுறதுக்கு இவர் அதே ஒரு கோல் ஃப்ளூக்கல் ஒரு கோல் அந்த ஆள் ஜான் கோலார் அடிச்சான் எனக்கு கரெக்டாக அந்த சிபி எட்டிங் இருந்திருந்தா அவன் அடிச்சிருக்க முடியாது சரி விடுங்க திணறாரு ஆள் ஒரு பால் அங்கே பால் குத்துனே வாங்கினதான் இருக்கான் பால் அவங்ககிட்ட அந்த 2 கார்னர் போட்டான் ப்ரோ அவ்வளோதான் ப்ரோ 2 கார்னரில் ஒரு கார்னர் ஜான் கோலார் அதே அடித்து என் கோல் கீப்பர் காலில் பட்டு ஒன்றொருத்தவன் தள்ளி விட்டான் அவங்கள அது எனக்கு எத்தனை எப்படி ஒரு 5 சான்ஸ் கிடச்சிது அந்த 5 சான்ஸில் ஒரு கோல் கூட விழுவல எல்லாமே அவனுக்கு சாதகமாக இருந்துச்சு கோல் கீப்பர் செம்ம கோல் கீப்பரில் ஸ்பெயின் கோல் கீப்பரு அவன் வெறியா பிடிக்கிறான் அவன் விளாண்டாலும் தரமாக விளாண்டோம் ப்ரோ அவனுங்க ஆடுறானுங்க அவனுங்க ஆடினாலும் இந்த மாதிரி ஒரு தரமான ஆள் கூட விளாண்டமேன்னு யோசிக்கிறான் அவ்வளோ நார்மலான பிளேயர் வச்சுட்டு விளாட்றோன்னு யோசிக்கணும் அவ்வளோதான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டிவிஷன் 2 எட்டியாவது பார்த்தோன்னுங்கிறான் முடியல ப்ரோ அந்த ஒலிவர்கானை மட்டும் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் போதும் ப்ரோ அவ்வளோதான் ப்ரோ அந்த ஒலிவர்கானை மட்டும் எடுத்துட்டேன் ஒலிவர் கான்ற பாருங்க ஒலிவர் கான்
அந்த மனுஷனை மட்டும் எடுத்துட்டுனா போதும் ப்ரோ எனக்கு கோல் கீப்பருக்கு. அவரே மைக்கையும் வச்சு ஓட்டிடுவேன். ஒரு சிஎஃப், ஒரு நல்ல தரமான சிஎஃப், அந்த ஜான் கோலார் மாதிரி யாராவது ஒருத்தவங்க ஃப்ரீயாக ஓசியில் குத்துட்டானுங்கன்னு வச்சுக்கோங்க போதும். ஒரு ஹெட்டிங்க்கு பக்காவான ஆள். ஐயா ராம் ப்ரோ ஆடலாம்னு கேட்குறா. எது ப்ரோ கோவாப்பா? என்னது சொல்லுங்க விளாட்லாம். நல்ல வேலை சொன்னியே, இப்போ தான் கட் பண்ணேன் கரெக்டாக. சொல்லு ப்ரோ. காஞ்சி போய் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன் பாருங்க ப்ரோ, ஒன்றும் விடலை. எல்லாத்தையும் விளாண்டு முடிச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன். டிவிஷன் பக்கம் போயிடாதீங்க. எங்க ப்ரோ 475 போயிட்டேன் ப்ரோ, 25 பாயிண்ட்டு. அதில் வந்து ஒருத்தன் வந்தான், ஒரு கோல் ஃப்ளூக்கா லாஸ்ட் ப்ரோ, லாஸ்ட் டைமில் அவன் வின் பண்ணிட்டான். ரெண்டாவது ஒருத்தன் வந்தான், மேட்ரிட் சாம்பிரிட் பி. இது என்ன இது தானே, இது தானே லீக் ஒன்னா இதுவா? என்ன ப்ரோ விளாட்றான் கோவாப்பா? சின்ன டீமா? பி குரூப்பா? பர்சலானே வைப்போம். கோஆப் இல்லை ப்ரோ, கொஞ்சம் வெளியே இருக்கேன். அப்போ வேறண்ணா சொல்லுங்க. வேற என்ன ப்ரோ, சும்மா விளாட்லான்றீங்களா? ஃப்ரெண்ட்லி ஐயா, ஃப்ரெண்ட்லி. சரி ப்ரோ, வா ப்ரோ, கிரியேட் பண்ணவா? வாங்க விளாட்லாம், வாங்க. 1000 வாட்டி இது உள்ளதான் போவோம். ஆனால் ஒரு ரூம் மேட்ச் கிரியேட் பண்ணும்போது திணறுவோம், எங்கடா இருக்குன்னு தேடிட்டு இருப்பேன். அது நான் மெயினாக நான் தேடிட்டு இருப்பேன். நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. அப்புறம் குருடியால டீம் ஜெயிக்கும். என்னது ப்ரோ? பெப்பு கொரிடியால டீம் ஜெயிக்கும். பெப்பு கொரிடியாலா டீம் ஜெயிக்கும்ன்றீங்களா? சரி சரி. நான் வந்து பிரீமியர் லீக் ரெகுலராக பார்ப்பேன் ப்ரோ. புண்டஸ் லீகா வந்து அந்தளவுக்கு பார்க்க மாட்டேன், ஹைலைட்ஸ் பார்ப்பேன் நான். அப்புறம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பாருங்க. அப்புறம் லீக் 1 அது அதான் சொல்கிறேனே, ப்ரீமியர் லீக் மோஸ்ட்லி அது பார்ப்பேன். அப்புறம் இந்த ஏஎஃப்சி கப்பு போயிட்டுருக்கு பாருங்க, அந்த அசார் ரெனால்டோ, அந்த எஃப்சி கோவா, அது பார்ப்பேன் கொஞ்சம். ஹாட் ஸ்டாரில் அதில் ஹைலைட் தான் ப்ரோ பார்ப்பேன் மோஸ்ட்லி. குருடியாலோ ப்ரோ, ஏன் ப்ரோ நீ எங்கிட்டு கடந்தியா வர கரெக்டாக? இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபெல்லிங் தப்பாக சொல்லுமா கரெக்டாக வந்து நிற்கிற சேட்டில். ஏன் அப்படி இருக்கு? ஆனால் டிவிஷன் 2 போயிடுவோம் ப்ரோ. நான் கிவ் அப் கொடுக்க மாட்டேன், நான் மோஸ்ட்லி கிவ் அப்பே பண்ண மாட்டேன் நான் எந்த கேம்லையுமே. அப்பத்துலேருந்து இப்போ விளாண்ட கேம் வரைக்கும் கிவ் அப் பண்ணுற பேச்சுக்கே நம்மளுக்கு இடம் இல்லை. ஆனால் இந்த வாட்டி போயிடுவேன், இந்த டிவிஷன் முடியறதுக்குள்ளே போயிடுவேன். மேன் சிட்டி வில் வின். மேன் சிட்டி செம்ம ஃபார்மில் இருக்கார் ப்ரோ. ஆலண்டு செம்ம ஃபார்ம் ப்ரோ. ஆலண்டு செம்ம ஃபார்ம் பார்த்தேன். அதை விட ரியல் மேட்ரிட்ல நம்ம தலைவன் செல்லா குட்டி கெலியன் பெப்பே, அவர் தலைவன் செம்ம ஃபார்மில் இருக்காப்ல. ஐயோ இருயா அவனா, நான் எல்லாரையும் இறக்குறேன்டா. ஒருத்தன் உள்ள எல்லா வெயிட் கையும் உள்ள இறக்கி விட்றான். இருங்க, மொத்த வெயிட் கை என்கிட்ட இருக்கிற மொத்த டீமையே இறக்குறேன். யானை இருக்கிற மொத்த பாடி கார்ட்ஸே இறக்குறேன் பாரு. நம்ம ஆட போகிறான். இப்படி திணற போகிறீங்க பாருங்க நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில். ஆன் பண்ணிட்டியா? டே அனாஸ் போய் வச்சு கொடு பாப்பாக்கு. என் தலைவன் பாரு, அங்கிட்டு ஒன்று வைப்பாரு, இங்கிட்டு ஒன்று வச்சுருப்பாரு. அப்படியே போடுவாப்புல, R1 அமுத்தி போடுவாப்புல. கரெக்டாக ஆலண்டுக்கு ஹெட்டிங் வரும். பெர்னாடோ சில்வா, பில் ஃபோர்டன், பெர்னாடோ சில்வா. ப்ரோ நீ டீம் பேர் சொல்கிறியா? எனக்கு எல்லாம் ஓரளவு தெரியும் ப்ரோ, டீம் பிளேயர் ரொம்ப தெரியாது ப்ரோ. ஆனால் லீக் வேணா எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. லீக் 1, புண்டஸ் லீகா,
அப்புறம் இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீகு நிறைய லீக் நேம்லாம் தெரியும். பிளேயர் பேரா? பெர்னார்டோ சில்வா தானே சொல்கிறீங்க? நான் வச்சிருக்கா தானே சொல்கிறீங்க? போர்ச்சுகல் பிளேயர் தானே சொல்கிறீங்க? ஓகே. அதான் போர்ச்சுகல் பிளேயரா? அவனை வைக்கல ப்ரோ, மறந்துட்டேன், விடுங்க. சொன்னீங்க, மறந்துட்டேன். அவனுங்க கண்ட்ரோல் இருக்கும் ப்ரோ, கண்ட்ரோல். தலைவன் ஏர்லேயே போவாப்ல. ஓய் ஓ எங்க அழுத்துறா? ஆயா அலண்டு அலண்டு இங்க ஓயோ ப்ரோ யோ எப்படியா கோல் கீப்பர் பார்த்தா? கெஸ் அங்க பாரு, கால ஓலி அங்க பாரு ப்ரோ, செம்ம சேவ் ப்ரோ, அது கால ஓலி. ஐயோ ப்ரோ செம்ம சேவ்யா அது. ப்ரோ சொல்லு ப்ரோ, என்னாச்சு? வெரி பேடா. சரி அப்ப வெளியே வந்துடலாமா? அதான் உங்ககிட்ட பால். யூ பிளே ப்ரோ. யூ பிளேனா? ஓ வெளியே போயிடலாமா? வெளியே போயிட்டு வருமா? இன்னொரு மேட்ச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்களா. வெளியே போவா ப்ரோ? ஃபுல்லாகவே சரியில்லை. அப்போ வேணாமா இன்னொரு மேட்ச் போட வேணாமா? யோ ஏன் இப்படி இப்போ தானே ஃபஸ்ட் மேட்ச் ஆடுறேன், அதுக்குள்ளே ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்ணுறேன்? இப்போ தான் அவனுங்க கூட போராட்டிச்சு, நம்ம ஜாலியாக விளாட்லாமே நினச்சேன், இப்படி பண்ணிட்டேப்பா. நெட்டு சரி இல்லை அவருக்கு. இல்லை ப்ரோ இன்னொரு மேட்ச் போட்டு பார்ப்போமா, இல்லை ஒரு நார்மலாகவே இல்லையான்னு கேட்குறேன். இல்லை அந்த மேட்ச் மட்டும் இல்லையா கேட்குறேன் ப்ரோ. டிஎஃப்சி ப்ரோ வேற இன்னொரு நாள் ஆகலாம். சரி ப்ரோ. இப்போதான் வந்தாப்புல ஆளு பாவம், அதுக்குள்ளே இப்படி ஆகிப்போச்சு. நெவர் எவர் கிவ் அப். நீ நைட்டு ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ப்ரோ நான். நீ நைட்டுக்குள்ளே நான் டிவிஷன் 2 போகிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நீ நைட்டு 12-1 மணி வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரோ டிவிஷன் 2. நியூ ஃபார்மேஷன் இருக்கு ப்ரோ, நைஸா வரியா ப்ரோ? வரியா? நியூ ஃபார்மேஷன் எப்படி இருக்கு ப்ரோன்னு கேட்குறியா? அதில் ஒரு ஃபார்மேஷனும் இல்லை ப்ரோ. சாபிக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஆள் துணைக்கி வச்சேன், வேற ஒன்றும் கிடையாது. வச்சேன், எனக்கு டிஃபெண்ட் ஆல்ரெடி டிஃபெண்ட் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஒன்றும் டிஃபெண்ட் அதிகமாகுது, பட் எனக்கு கோல் அடிக்க முடியல, ஆள் செட் ஆகலை. அதனால் மாற்றி பழையபடியே வச்சிட்டேன். ஃபார்மேஷன் ஒன்றே ஒன்று மாற்றணும் ப்ரோ. அந்த இவனை மட்டும் மாற்றி வச்சேன் பக்கத்தில், சாபிக்கு பக்கத்தில் துணைக்கு ஒரு ஆள் வச்சேன். அது என்ன ஆகிப்போச்சு, எனக்கு இப்போ டிஃபெண்டில் ஆள் கொச்சன்னு ஆகி போயிட்டாங்க. அங்கே என்ன ஆகிப்போச்சு, கோல் அடிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் போச்சு ப்ரோ. மொத்தமே 3 பேர் தானே அங்கே, அதனால ஆள் இல்லாமல். ஐயோ ப்ரோ டிவிஷன் 1 ப்ரோ, இப்போ டிவிஷன் 1 ப்ரோ, அவன் இப்போ டிவிஷன் 1.
ஐயோ ப்ரோ, டிவிஷன் 1 பிளேயர் ப்ரோ. கால ஓலி கால ஓலி பா, பக்காவா இருக்கானுங்க என் தலைவனுங்க எல்லாம் பக்காவா இருக்கிறானுங்க. ஆனா நான் ஒரே ஒரு கிராஸ் மட்டும் வச்சுக்கிறேன் எதுக்கோ. ஒரே ஒரு கிராஸு. ஓகே ப்ரோ, எல்லாம் பக்க. பெர்னாடோ 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 இருந்தால் எனக்கு நல்லா தான் இருக்கும். நான் என்ன பண்ணுறது, இவன் அங்கவும் வைக்க முடியாது. இவனை ஹெட்டிங்கும் பண்ண மாட்டான் இவன், இந்த மண்டையன் ஹெட்டிங்கும் வேலைக்கு ஆகாது. சரி ப்ரோ, போதும் ப்ரோ. அவனை பார்க்கவா ப்ரோ, அவன் டீமை காட்டவா? அப்போ ஐயோ ஐயோ ஐயோ, அந்த குளிட்டு காட்டான். ஐயோ, எல்லா காட்டானுங்களுங்கிறானுங்களே, யாளுங்களா குட்டி குட்டியா இருப்பானுங்களே பக்கத்துல. அந்த ரீல்ஸ் தான் ப்ரோ ஞாபகம் வருது. புடிச்சி புடிச்சி இங்க புடிச்சு கொட்டுவான் பாரு, பிடிச்சி எங்க போயிட்டு அந்த மாதிரி தான் ஞாபகம் வருது பாருங்க. அந்த மாதிரி தான் நடக்கும் பாருங்க. பாருங்க இப்ப பாருங்க, யாழ் ட்ரைனிங்லேயே பாருங்க, யாழ் எல்லாம் தபாத்துட்டு இருப்பானுங்களா ப்ரோ. டிவிஷன் 1 பிளேயர் ப்ரோ. எத்தனை ரேங்க்னு எனக்கு தெரியல, 6000 ரேங்க்கா என்னன்னு தெரியல. ஆனா இருக்கான். டேய் உனக்கு என்னடா பிரச்சனை, மாத்தி தோலடா. சரி ரெடி குத்தோலடா பீட்டர் சிச்சு. ஆமா ஐயோ அதை பார்த்த ப்ரோ, ஆனா ரியாக்ஷன் கொடுக்கல ப்ரோ. ஐயோ எனக்கு பீட்டர் சிச்சு அப்போ ப்ரோ, நான் அப்போ ஒரு 2013-14 விளாடுவேன் பெஸ்ஸில். அப்போ தலைவன் அந்த ஒரு லப்பர் மாதிரி போட்டிருப்பான் பாருங்க. அப்போ போட்டிருக்கும் போது நானே என் ஃப்ரெண்டு விளாடுவோம். அப்போ அவனுக்கு பேர் லப்பர் மண்டையன்னு வச்சிருப்போம். லப்பர் மண்டையன் கோல் கீப்பர், லப்பர் மண்டையன் கோல். என்னடா இப்படி பிடிக்கிறான், அப்படி என்னடா இப்படி பிடிக்கிறான்னு சொல்லி பேசிட்டு இருப்போம் நானும் என் ஃப்ரெண்டுக்கு நான் தான் ப்ரோ கற்று கொடுத்தேன். இப்போ என் கூட ஆடுறதுக்கு ஆளே இருக்க மாட்டான்னு யோசிச்சு பாருங்க. இப்போவே இந்த நிலமை ஃபுட்பாலு. அப்போ யோசிச்சு பாருங்க, 2013, 12, 14 அந்த டைமில் ரொம்ப கஷ்டம். ஆளே இருக்க மாட்டானுங்க. அவனை பிடிச்சி உக்கார வச்சு சொல்லி கொடுப்பேன். அவனும் நானும் விளாடுவோம், லீக் மேட்ச் விளாடுவோம். லீக் மேட்ச் ஆடாமல் வாடான்னு சொல்லிட்டு லீக் மேட்ச் விளாட வைப்பேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் லீக் விளாட்றது, ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ. இப்போ இந்த இங்கிலீஷ் ப்ரீமியர் லீக் இருக்குல்ல, இத்தனை மேட்ச்சுன்னு, அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் விளாட்றது. அது வச்சு விளாடணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுவேன். அதில் அவனை கூட்டு உக்கார வச்சு விளாடும் தான் பீட்டர்ஸ் வச்சு பார்ப்பேன். வாங்க ப்ரோ, ஹையஸ்ட் ரேங்கிங் பிளேயர் விசாஸ் டிவிஷன் 3 பிளேயர். The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining ball shape by வா அதெல்லாம் நம்மலாம் டிஃபன்லாம் பயப்படவே. காலை ஒளி மொட்டை இங்கே டைலாக் பேச விட்டியாடா என்ன, அதுக்குள்ளே பாலை வாங்கிட்டு போகிற தம்பி. பாலா கொடு தம்பி, நீ யாரா வேணா இருந்துட்டு போ. Jim, who do you pick out as the telling individual today? I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flaw in his game, and I can't. Dependable and strong in every aspect of a goalkeeper's job, and he breeds confidence for his defence. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்றேன் ப்ரோ, ஆலண்ட் வச்சு தூரமா. பா டேய் பீட்டர் சச்சி மண்டையா, உன்னை சாவச்சிரேன்டா. ஸ்டாம் ப்ரோ. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from. Header comes in! ஐயோ, Good try. The outcome could so easily have been different. Yeah, he may have snatched it down a bit, even though it was quite close. விடுங்க, நம்ம ஆப்பனண்ட்டுக்கு விட்டு கொடுத்துட்டோம் போனா போது. Serginho. ஐயோ Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Head over towards the opposite flank. Well spotted. And it's Ibrahimovic. Oh, good spread. He's found a way through.
Delivered in. ஒக்கால ஓலி Well, it's a look of bewilderment. His touch டேய் குள்ளிட்டு இரியா உனக்கு வச்சுக்கிறேன் நான் So promising until வர காட்டா மாதிரி ஆளை தள்ளி விட்டுக்கிட்டு intervened. So it is still 0-0. Royce. Alert to it. Now that's well seen too. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. ஓய்யோ ஆஹா அந்த பாஸ் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் Oh, that's well spotted. Now it's Hunnit. Well played right into his path. He's picked his way through. Well played, அப்பா well cleared. Well, there's your danger man. That is entirely justified. டேய் ஏய் என்னடா எங்கடா பாஸ் பண்றீங்க Gattuso ஏய் அவன் போறான்டா played out to the right. ஐயோ Dumfries climbs up. அம்மா அம்மா என்ன ஏடிங்கடா இது Delivery just didn't do enough with it. Yeah, it's very well timed. A delivery like that with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. Spread it left. ஐயோ Forced him off the ball. கொடுக்க மாட்டானுங்கடா கொடுக்க மாட்டானு And the counter is on. அவனை மட்டும் விட்டுறாதீங்க அவனை மார்க்கிங்ல போடுற இருங்க வர Knocks it into space. அவனுக்கு குளிட்ட மார்க்கிங்ல போடணும் He's shifting through the gears here. ஏய் சூப்பர்யா Otto did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, Red, nice interception. Back into the middle. He's in space and looking for options. என்னையா பண்ற நீ And here's Ibrahimovic. Yeah, bye. Moving this forward. ஐயோ Yeah, bye. Very well defended. ஐயோ Dumfries. ஆனா இவனுக்குலாம் 10 கோல் அடிக்கணும் ப்ரோ ஒரு கோல் பத்தாது Now it's Dumfries. அங்க பாரு டிஃபெண்டா Corner. தம்பி டிவிஷன் 1 ஆஹா ஏய் ஆலண்ட் நீ வாயா ஹெட்டிங்கு இந்த அவனுக்கு போறானுங்க They've played it short. So it's going to be another corner. Ajax have their ஆலண்ட் நீ தான் ஹைட்டா இருக்கிற அவங்கள விட ஹைட்டா இருக்குது நீ தான் நெக்ஸ்ட் தான் ஹெட்டிங் பண்ணோம் அவங்க கூட நில்ல அவங்க கூட நில்ல Pullet with the short one. The ball goes in. There's much Oppa. frustration as to the lack of a touch to finish that off. ஓவோ Now they can sprint. மஜா டிஃபெண்டிங் ப்ரோ விட்ட கூடாது ப்ரோ அவன் இது வரைக்கும் ஆடாதவன் மாதிரி இருக்கணும் ப்ரோ அவன் நம்மள இலக்காரமா நினைச்சு தான் ப்ரோ ஆடி இருப்பான் யோ His positioning was spot on. ஏய் Cross into the Ibrahimovic. அப்பா Now who's going to be first to this? Otto gets it clear. விடக்கூடாது ப்ரோ அவன் வின் பண்ணாலும் கோல் கொடுக்கூடாது ப்ரோ மேக்ஸிமம் 1 தான் ப்ரோ கொடுக்கணும் அதுக்கு மேலே அச்சுச்சோ And that's aimed at big header. Oh, terrific Yeah, save from the bye. keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. கால ஓலி He's looking wide. And there's நான் அடிச்சிருக்கணும் ப்ரோ தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ அவனை அடிச்சிருக்கணும் half தப்பு of பண்ணிட்டேன் could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Hello, everybody, and Still please waiting for join this to me in take off. wishing a It's happy goalless at wedding half-time. anniversary for one of our fan club members. And the action is back underway. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Dumfries
Stood his ground strongly. உள்ள கார்னர் தான் ப்ரோ பார்க்கறான் எச்ச Now the cross. He's got tall. உள்ள கார்னர் தான் ப்ரோ அடிக்க பார்க்கறான் No, he's got that completely. பாஸ் பண்ணா நம்மகிட்ட முடியாது அவரு கார்னர் வேணா அடிக்கலாம் கிராஸ் வேணா அடிக்கலாம் Now it's Platini. Nice control. Dumfries. Dumfries gets his head on it. Oh, he's been caught napping. அங்க வர Oh, that is good. ட்ரோனா Sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. It's a mighty. Never so well. ஏய் பாய் நீ எவ்வளவு அட்டியாலும் ஆட்றா எங்க ஆளு நிப்பான்டா தட்டரமா நிப்பான்டா இவ்வளவு ஆட்றா அவனை வச்சு கால ஊல் Pass it through. And he whips it in. அப்பா அப்பா Good defending, albeit from an unexpected source. Yeah, listen, we often get critical of It's Ibrahim. ஐயோ என் பக்கம் ஆஹா Can clear it away. ஐயோ காட்டா முட்டி மோதிட்டானே Dumfries. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Oh, they can break here. யோ என்ன ப்ரோ பாஸ் அது இவ்வளோ ஒரு கேவலமான பாஸா இருக்கு handcuffed. Now it's Platini. விட்டுருவோனா Looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to... He gets big. பா மைக்கு மோகன் கோல்கீப்பி Just to pick me up the whole game. ஐயோ எட்டிங் பண்றா ப்ரோ Utterly unsophisticated. எல்லாம் எட்டிங் தான் ப்ரோ With unashamed. சி கிராஸ் தான் ப்ரோ Yeah, but I think most of the credit has to go for the ball into the box, Peter. Just came in at the perfect time and the perfect angle. So the first moment of real significance. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsolvable. ஏ ஃபவுல்டா Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent. ஏய் ஏய் now. ஏய் Tries from a ஏய் அவர் ஒரு ட்ரிபிள் பண்றாராம் அப்படின்றாராம் a fraction. யாரு இப்ராஹிமோவிக் வச்சுன்னு பண்றாராம் நான் இப்பவும் சொல்றேன் நீ முடிஞ்சா கார்னர்ல கிராஸ்ல வேணா அடி So far, Jim. வேற எதுலயும் என்கிட்ட அடிக்க முடியாது நீ Telling here, it's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. ஆடாச்சா Great defending, strong and determined. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Hullet. ஆனா டிவிஷன் 1 குத்தாம பாருங்க ப்ரோ அங்க நிக்கறான் ப்ரோ He is through here. உள்ள Terrific. பா In he goes again. அப்பா அவன் திரும்பதான் அட்டாக் பண்ணி கோல் போட்டான் அட்டாக் பண்ண விடாத இல்ல ப்ரோ அவன் அட்டாக் இல்ல ப்ரோ அவன் கிராஸ் போறான் ப்ரோ நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ கிராஸ் போயிடுறான் ப்ரோ எல்லாம் ஹைட்டு ப்ரோ பியூரா பையெல்லாம் ஹைட்டு ப்ரோ ஐயோ Nicely spread. Great touch. Defending was strong and firm. காலவலி So here's a perfect combination of brain and brawn. டாடா திரும்ப And outlet on that flank. ஏய் 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 Through and he's had a quick look inside. Van der Ven clears it away. Dumfries has it out wide and in space. There will be a throw-in. ஹைட்டாகிற ஆள்லாம் எடுத்து போடுறேன்டா வாடா டேய் வாடா பார்த்து பண்ணா ஒன்றுக்கு ஒன்று ஏன் நானா பார்த்துருவோம்டா எங்கள் ஆளை இறக்குறேன்டா 11 டபோஸ்கி இறக்குறேன்டா மூலாம் ஏன்லாம் பார்த்துருவோம்டா ஹைட்டு அவன் மாற்றவே இல்லை ப்ரோ ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஸ்டெமினா இருக்கும் எனக்கு மட்டும் தான் ஸ்டெமினா குறைஞ்சிருக்கும் யாருக்கு அவனுக்கு ஸ்டெமினா அப்படியே இருக்கும் கூல் இட் Law. And it's Gattuso. Thuram.
ஏய் Now it's Dumfries. ஹெட்டிங் ப்ரோ. Dumfries. Oh, smashing ஓப்பா ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவனா பேன் பண்ணணும் ப்ரோ. இவனெல்லாம் ஃப்ரீ பிளேயர் கூட பேன் பண்ணணும் ப்ரோ. இவன் மாத்திரான் ப்ரோ. டேய் அந்த ஜோன் மில்லரை கொண்டு வந்துடாதடா. ஐயோ அவன் என்னமோ இந்த டெரண்ட் மாதிரி இருக்கான். ஏன் அவன் ஒக்கா மக்கா அவன் கோல் கீப்பர் அந்த கோலு நெட் ஆகிட்டு இருக்கான் ப்ரோ அவன். And they're not going to make any further progress now. போறதே ஒரு பால். Kunde spots it and intercepts. Arsenal are in a tearing hurry to save themselves here. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. ஆஹா கார்னர் போறான்டா. ஏய் நான் கார்னர் போவே வரேன்டா ஒக்கல ஓலி. That's a good உன்னை run ப்ரெஷர் over போட்டுனே there. இருக்கேன்டா. And வாடா that is உன்னை excellent கார்னர் getaway. ப்ரெஷர் போட்டே இருக்கேன்டா. வாடா. Ajax really wanted that two-goal cushion. Hey, but super, it ah. wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. ஏய் No, not quite on the same wavelength. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Played out wide. Dumfries. And that's really well manoeuvred. 2 added minutes has been indicated. Now that looks a decent ball. Ball swung in. Bah. That was one big no-no when you've got a queue formed in the box. Out towards the flank. And கிராஸ் that's it. ஸ்பேமர். Quite a game. பரவாயில்ல ப்ரோ. ஒரு கோல் தானே முடிஞ்சா அவனால. அவ்வளோதான் மேட்ரு. முடிஞ்சா அவனால அவ்வளோதான் மேட்ரு. அதான் முடிஞ்சா அவனால அவ்வளோதான். டிவிஷன் 2000 இருக்கான் ப்ரோ. ஓ இது ஹையஸ்ட்டில் இது ஹையஸ்ட்டு. அப்போ இப்போ கரண்ட்டு தெரில. ஹையஸ்ட்டில் 2000 போயிருக்கான் ப்ரோ தலைவர். சா ஒரு கோல். சே அந்த ஒரு கோல் கார்னரில் போயிடுச்சு. நான் ட்ராவ் ஆகிருக்கேன் அவன் கூட. சா ஒரு கோல் தடுத்துட்டான்ல ப்ரோ அவன். சே நானும் ஒரு கோல் அடிச்சிருப்பேன். அவன் தத்துட்டான். செம்மையா தத்தான் ஆளு. ஆ 2 கோல் இல்லை ப்ரோ. ஒன்று வந்து ஹெட்டிங் ஒன்று பண்ணல நான். 2 கோல் தத்தான்னு நினைக்கிறேன் ஆளு. ஷே என்ன ப்ரோ இப்படி கொடுக்குறானுங்க. டிவிஷன் 1க்குள்ளாம ப்ரோ கொடுப்பானுங்க. டிவிஷன் 3ல் இருக்கவங்கள 475 போய் இப்போ 407ல் இருக்கேன். 70 பாயிண்ட் இறக்கிட்டாங்க ப்ரோ. ஓகே நம்மால் போல் நம்மால் அனில் சௌத்ரி சுனில் சௌத்ரி வச்சுருக்கான். அனில்னே வருது ப்ரோ எனக்கு. இந்த அனில்னு ஒரு அண்ணன் எனக்கு தெரியுமா. ஈஸி பண்ணுவார் அப்போ பழைய ஆள். சின்ன வயசில் ஒரு அனில்னா அனில்னு வரும். அனில் சௌத்ரின்னு. பா அந்த புயலை வச்சுருக்கான். அந்த காட்டான் ஒன்று வச்சுக்கிறான். அந்த இடத்துல விர்ஜில் இருக்கான். இவனுக்கு 2 பேர் ஃப்ரீயாக கொண்டு போக விட மாட்டாங்க. அட்டென்ஷன் ப்ளீஸ். மார்க்கோ இல்லாமல் நம்மளால் விளாட முடியாது. மார்க்கோ தான் நம்மளுக்கு ப்ளஸ்ஸு. யோ பெப்பே இரு வரேன் ப்ரோ. இரு ப்ரோ நான் போன வாட்டியே பண்ணுன்னு நினச்சேன். அது அவங்ககிட்ட பண்ணவே இல்லை ப்ரோங்களா. நான் இவனா இங்கே போட்டுறேன் ப்ரோ. நான்
எனக்கு அந்த இடம் அவன் கரெக்டாக இருக்கு ப்ரோ. அவன் என்னன்னு தெரியல, அவன் எனக்கு அந்த இடம் கரெக்டாக இருக்கு. இந்த வாட்டி ஆலண்டுக்கு பதிலாக இல்லை ஆலண்டே இருக்கட்டும், நம்மள ஆலண்டு தான் கரெக்டு. ஆலண்ட் இல்லாமல் நம்மளால விளாட முடியாது. சரி அவங்க கூட வின் பண்ணணும்னு நினைக்கல ப்ரோ, ட்ரா பண்ணின்னு நினச்சேன். சரி விடுங்க, ஒரு கோல் அடிச்சு விட்டான், ஒரு கோல் அடிச்சு விட்டான். ஃபுல்லாக கிராஸு ப்ரோ, ஃபுல்லாக கிராஸு. என்கிட்ட ப்ரோ நீங்கள் எவனுமே அந்த ஜம்பிங்கே இல்லை ப்ரோ. அந்த ஜூலஸ் மட்டும் ஜம்பிங்கு, மற்றபடி யாருமே ஜம்பிங்கே இல்லை. அவனுங்க எங்க இப்படி ஷோல்டரை புச்சிக்கின்னு அடிக்கிறான் இப்படி. குலிட்டு இப்ராஹிம் ஷோல்டரை புச்சிக்கின்னு தவின்னு அடிக்கிறான் ப்ரோ. அங்க அவர் எங்கெல்லாம் மட்டும் அவங்கள என்ன அது டங்குன்னு உழுது. வெப்பே பாத்தீங்களா ப்ரோ, டங்குன்னு உழுது மண்டையில. இப்போ நான் எட்டிங்கில் விளாண்டுங்கிறான். என்னடா பண்ற, நெட்வொர்க் நினைக்கிறேன் ப்ரோ இந்த மேட்ச். It depends on the two wide players in that defense. If they push on a little bit more, we could see something very different. பால ஓலி ஒருத்தனை தள்ளி விட்டு எத்தனை முறை என் பால். ஐயோ இவன் வர கிராஸ்ல வேணா இது விடாதீங்கடா, விடாதீங்கடா. ஆஹா நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் ப்ரோ 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 வலிக்கிறான் ப்ரோ. ஆஹா ஒரு மாதிரி வலிக்கிறாங்களே சைடா. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty. We hope, Peter, being the kind of player who likes to whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a setup. ஐயோ என்னது இது, எல்லா பாலும் கால்ல மாட்டுது. பா விட்டுன்னு அடிச்சிருப்பான் ப்ரோ. டேய் அவ்வளோ பெரிய ஆள் அவனாலே என்ன பெனால்டி லைன்ல போய் ஒரு கோல் கூட அடிக்கலடா. எல்லாம் கிராஸ் தான்டா ட்ரை பண்ணான், அவனால முட்டிலடா. ஓலி Oh, now here's an interesting matchup. Here's a chance. Well, he got rid because he was under pressure. ஐயோ ப்ரோ அந்த புயலை விட மாட்டேங்கிறான் ப்ரோ, புயலை வரிச்சிடும். ஆளுங்கள பாத்தீங்களா இல்லையா? அம்மா மேரி கிறிஸ்மஸ் மண்டபாய் அண்ட் டூ ஆல் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. அது எப்படி ப்ரோ ஆளுங்களே இல்லாதப்ப சொல்ற, ஆளுங்க இருக்கும்போதெல்லாம் கம்முன்னுட்ட. Arsenal have the chance to go the other way. He has found the way. He's having a shot. Oh. The outcome could so easily have been different. Great chance. He's got away with one there. It's really well read here, but having done the hard part, he'll be slightly disappointed not to make more of it. Now it's Neymar. வரடா. Played into space. ஐயோயோ என்ன ப்ரோ பண்றான் அவன், கோல் கீப்பர் கால ஓலி கோல் அடிச்சு விட்டுருப்பான் ப்ரோ. The Netherlands have their second corner now. That's just playing it safe and simple. And that's a throw-in.
That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Now he's off and running. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Now it's Neymar. Now it's Olise. Neither of these two want to come off second best. That's good play. Olise receives it in a good position here. Oh, well played. Well, he's gone for goal. ஆளு பத்தல Oh, ரெண்டத்துல that is புடிச்சான். very close. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Pinches it off him. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. He's on it. Can he get away? A reprieve, albeit perhaps momentary. It's still 0-0, but no shortage of effort. Serginho is one whose deliveries we all know about. ஓய் சம்மடா. Haaland, and he's in on charge, surely! It's loose now and they want to get it back. And now they can spring out of defence. Beckenbauer. There will be 1 minute added time. Neymar. Now it's Olise. The Netherlands have turned up with a human blockade. This is top defence. And that'll be the last act of the first half. ஐயோ ஃபோன்ல சார்ஜ் இல்லையா? Well, it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. இந்த இதே தான் ப்ரோ For போணும். both managers to mull over here. Attendees, this is a So we reach the halfway point. A very entertaining half. ஃபோன்ல சார்ஜ் இல்ல. அனசே Played at a அனசே good intensity. அத்தா ஃபோன் சார்ஜர் எத்ரோ. It's been quite end to end. ತಾ and ಫೋನ್ I ಚಾರ್ಜರ್. think the crowd are really immersing themselves into this, and I just hope we get more of the same in the second half. Something to look forward to. So no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. So we're straight back at it at the start of the second half. 0-0, and we're at the halfway point. Olise! ஐயோ ஐயோ அவன் கால்ல பட்டு ஏய் என் சார்ஜர் எத்ரோ பாப்பா. அத்தோட சார்ஜர் ஃபர்ஸ்ட் இதுல. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. எத்ரோப்பா. I wouldn't fancy playing up front in these Dar. circumstances, to be honest. There's Wait, wait, absolutely wait. no supply. Now it's Neymar. Mbappe. He's going for goal. He's missed, but not by that far. Mbappe has taken on too much there. That isn't one of the areas he thrives on. இருங்க ப்ரோ வர. சரி ப்ரோ இந்த மேட்ச் முடிகிற வரைக்கும் ஆஹா ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சா? சரி ரைட்டு. Robertson kept his eye on it, and he's there. Aims beyond the defence. Well, he got rid because he was under pressure. Olise is someone with real dynamite in his boots. Is there any support? He might not need it. Has a look and place it forward. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. ஆடாபே 0-0 still. It's a game that needs a bit of life injected. Timber.
Quality ball. They need to play this quicker in transitions like this. He is through here. அதான் ப்ரோ ட்ரை பண்ண போறான். Will not want to lose out. And the finish. ஓப்பா. Cleared away. Shapes to shoot. ஐயோ லுக்கல்ல போட்டுறானுங்களே. பாலை என்னடா பண்ணீங்க தடுக்காம? தடுக்கவே இல்ல ப்ரோ ஆளுங்க. No problem. You just cannot stop him. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. A 1-0 lead established. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Olise. Chance! Oh, surely that deserved better. Oh, it was such a clever pass that flummoxed the defence, and it could well be revisited, this. Now it's Neymar. Olise. Olise was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. While facing up to his adversary, this is a... வேணாண்டா வேணாண்டா. ஒரு கோல் அடிச்சா பாஸ் பண்ணி அடிக்கலாம். எதுக்குடா அது? தேவையில்லாதடா. They just need to sort out their end product, and quickly. Defending was strong and firm. இந்த மைக்கி தடுக்கலாம் நல்லா தடுப்பான். அந்த இதுவும் நல்லா இருக்கு அவன்கிட்ட பாஸ். And here's Neymar. That's a cute ball. Kunde is there and he can get that clear. And here's Neymar. It's Neymar! And for sure, that was not one of his best. Substitution for Netherlands. Number 9. So the manager can make a change for the first time in the game here. ஓச்சி ஒரு கோல் வர அஷ்டம் வர. பெப்பே வர கொண்டு வந்துட்டானா? Number 14. Musiala. There to retrieve it. Oh, this looks sharp. Messi going face to face with his great rival. Messi running with the ball. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. ஐயோ ச்சே. It's their second corner of the game. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. ஐயோ சே 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 சே. அவன் தடுக்கலனா அங்க பெப்பே வந்துட்டு இருந்தான். A bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Searching pass he's played there. ச்சே. ஒரு கோல்ல எதையாவது ஒன்று பண்ணிடுறானுங்கப்பா ஃப்ளூக்கல்ல போட்டு. And here's Osimhen. Osimhen! Oh, the ball's run loose here. ஏய் And this is Çalhanoğlu. Now there's the shot. It's fallen kindly here. இதெல்லாம் எங்கங்க போகுது? இதெல்லாம் எங்கிட்டு கடந்து வெங்களுக்கு மட்டும் உழுகுது. இதெல்லாம் கோல் இந்த மாதிரி கோல்லாம். And he's only too grateful to capitalize on the keeper's misfortune. Listen, last line. And that is as far as it goes. இவனுங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி கோல்லாம் உழுகுது. Here's a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. இரு வரேன்டா இங்கே. இப்போ என்ன பிரச்சனை இப்போ?
இப்போ என்ன 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 வேணும்? அப்படியே இறங்கிட்டேன் ப்ரோ. தொடர்ந்து 4 மேட்ச் தோத்துட்டேன் பாருங்க. கொஞ்ச நேரம் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ. இது ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஃபிக்ஸ் அவுட் ப்ரோ. சுபா முடியல ப்ரோ. தொடர்ந்து 4 மேட்ச் தோத்துட்டேன். இந்த ஒரு கோல் அடிச்சு போட்டுறாங்க ப்ரோ. எப்படியாவது போட்டுறானுங்க ப்ரோ. இந்த ஃப்ளுக்கெல்லாம் அவனுங்களுக்கு மட்டும் உழுது ப்ரோ. நம்மெல்லாம் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறோம். இருங்க வரேன். அவனை இந்த வாட்டி கிராஸை தான் போட போகிறான். 2 கிராஸ் இருக்கு என்கிட்ட. ஒரே ஒரு கிராஸை தூக்கி இங்கே வச்சிடுறான். வாட்டி கிராஸை நம்மளும் போட்டு இவனை மட்டும் இந்த மண்டை இவ்வளோ தூரம் போக மாட்டானே கிராஸு. இன்னொருத்தவன் என்கிட்ட இருக்கான் ப்ரோ கிராஸு. அவனை கொண்டு வரணும். எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கானுங்க ப்ரோ. பிரச்சனை இல்லை. அனஸ்மா என் ஃபோனை சார்ஜ் போடுமா. அங்கே போடு. Well, what a scene we have here. There's a real Anga po. expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So it's away we go then. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run. Decent chance! They want to be quick to recover this. Oh, that was no routine save. Really anticipated that well, didn't he? They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Deftly away. And now they can spring out of defence. And he goes cross-field. And here's Anthony. Oh, lovely feed. He is such a good mover. And now they can clear their lines. ULLA will not want to lose out here, not against ULLA! ULLA Forcefully. Well, it was a confident போட்டியாப்பா? He made it look like a போட்டியா? tunnel the way he generated that power. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, I think we can expect to see more than a few moments. Oh, shooting chance! வா செம்ம கோலியா அது. Arsenal! கால ஓலி போடு. Arsenal take the lead. செம்ம கோலியா அது. ஆனா சொருவுது ப்ரோ உள்ள. Quite fabulous. All his own doing. அசாடு That's பா. what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Madrid are already chasing the game. They didn't envisage that. Oh, he's got a sight of goal.
Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. He's shifting through the gears here. Real chance. It's loose and another try. ஓய் செம்ம கோல் ப்ரோ அது அந்த இடத்துல வந்து பாஸ் போச்சு பாஸ் பண்ண அவனை வச்சு Double quick time. அவனை வச்சு பாஸ் பண்ணி அடிச்சு அந்த கோல் It's a super smooth goal. இல்லச்சிட்டு Beautiful manoeuvring of the ball and splendid authority in the finish. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. Things starting to look very comfortable. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Oh, that's nice. Neither of these two want to come off second best. Nuno Mendes. Mendes got a long way forward to join the attack. Azar with the delivery. ஓப்பா ஆனா செம அப்படியே எட்டிங் உள்ள போக வேண்டியது அதை அதை எட்டிங் Arnold. பாஸ் எட்டிங் பண்ணி அடிச்சான் அவரு Off his quick feet. In with the challenge. Oh, that's an excellent interception. And it's Serginho. Ah! The ball's run loose here. He'll try to keep this alive. Deep cross. Van Dijk clears it away. Anthony driving on and making good progress. ஓய் என்னதுடா அது எட்டிங்க And this is Neymar. Great defending, strong and determined. Minutes till half time. Azar conjures time and space where few can. Otto. That's the keeper's ball. Anthony. Gets a good foot in there. And he's gone searching crossfield. And it's Neymar. And he's managed to get free. தம்பி All the way back. Hoisted upfield by the keeper. அப்புறம் தலைவா Adversary, this formidable match. ஐயோ Nicely spread. Oh, that is a nice touch. He has found the way through. And he's got his cross in. Rijkaard with the clearance. Nuno Mendes. Hold. Changes him with that pass. Xabi Alonso running with the ball. Oh, that's fabulous. He's got tall. Neymar. Neymar Now it's Anthony. Anthony. That is good strength. Van der Ven does really போன் well சொல்றேன் with the ball there. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. There's some great அங்க running பாரு to show போடு here, but ultimately there was no way through. Habrá un minuto de descuento. ஆடா ஐயா அதுக்கு நான் அங்கேருந்தே எட்டிங் பண்ணியிருப்பான் பாரு இங்கேருந்து சப்ப எட்டிங் Can he பண்ணுறான் get it through? தலைவா Pretty forcefully. And the first 45 minutes are up. So your views on the first half? Arsenal really did kick on after getting that first goal. Could they have gone another one and killed the game off completely? Possibly. But as long as they can keep up the intensity, maintain the purpose levels, I think they'll get another chance soon enough. Arsenal are heading into the break very happy so far. And the game has already resumed here. Anthony looking to play him in. And it's been played through. Haaland looking for... And he shoots! Loose. Oh, he's been caught on it here. He gets big. Fine stop from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that.
Chooses to go cross-field. He's had a fair tumble under that challenge. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Tambi. And now the breakaway. Now this could be a chance. Nicely weighted ball. ஐயோ He's straight offside. அங்க என்ன பண்ண ஆலண்ட் அந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி ஸ்லைடு பண்றான் கோல் அட்றானா. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just டேய் என்னடா பண்றீங்க டேய். and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that. தம்பி டிஃபெண்ட் பண்ணி கை ஊறி போச்சு தம்பி. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. ஏய் Look at the space here. என்ன ப்ரோ பெனால்டி ப்ரோ என்ன ப்ரோ Jarring tackle. இப்படிதான் ப்ரோ கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறானு. Nothing wrong with it. Neymar, and he's picked out the run. Lovely bit of skill. That has not gone well. நான் இப்பயே மாத்திட்டேன்னா நல்லது. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal We have got 7. changes here from both sides, in fact. El dorsal 17. El dorsal 11. Neymar. El dorsal 14. Modric. El dorsal Sending in 5. numbers sharp and great chance. அப்பா என்னடா ரெண்டு பேரை தள்ளிக்கின்னு வரான் அவன். And it's Messi. He's gone for ஐயோ 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 ஐயோ. goal. What has happened here? Cross in, looks like a good one. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. Oh, what's he giving here? பெனால்டி. He's given a penalty. And that really is the last thing they wanted to do. Eyeball to eyeball with the goalkeeper. And that's one back. Not a twitch, not a blink. Yeah, the keeper was trying to make him think that he was going to dive one way here. Could have just held a little longer. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. We have got ourselves a game here. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. It's run loose here. It's a pretty loose pass. So 2-1 now, and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a real psychological test now that will tell us whether one side buckles and the other kicks on. Manuel gets it away. And the pass is intercepted. He's a sharp little ball here. He's had a shot! It's in! Right back in it! Almost no time remaining. Game still on. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Arsenal really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. We have ourselves a real game here. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Can he get onto this? Oh, he's put a shade too much on that.
Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. That is good pressure, just hounded him off it. And he was quick to react. Played out to the right. Now it's Mbappe. Well, he got rid because he was under pressure. Mbappe. Alexander-Arnold. Vitinha. Mbappe. Now the cross. Bullish header! Against the crossbar. Well, he should have done better, and he knows it. Well, I can tell you that the aluminium is still shaking after that, and we're talking fractions. That was a great try. Arsenal have reclaimed it. Habrá 3 minutos de descuento. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Messi puts his foot on the gas. Koundé does well to get it back. They need to play this quicker in transitions like this. He has found a way through. In towards the back stick. Yeah. Two goal கொடுத்துட்டானா bro. Final whistle. சனியா. Good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. பெனால்டி கொடுக்கலனா கூட ஓகே bro. வச்சுக்கிறேன்.